God eftermiddag allihopa och välkomna till eftermiddagens seminarium som kommer att handla om IPCCs rapport som släpptes för några veckor sedan. Jag heter Erland Kjellén och jag vill hälsa er alla välkomna och organisationskommitténs vägnar också. I will now continue with this introduction in English, but I want to say also that parts of the presentations will be in Swedish, but most will be in English. So welcome everybody to this afternoon seminar, where we will tell you more about the IPCC Working Group 1 report that was released a couple of weeks ago. And we will also have a panel discussion in Swedish about the implications of the IPCC report. We are very happy and grateful to have a number of co-authors of the report present here, and they will present the main points in some of the chapters. The report is very comprehensive, so we are not able to cover everything, but we hope to be able to cover the most important parts. I will be chairing the session here up until the panel discussion, and each presentation is fairly short, only about 15 minutes. There is a possibility to ask questions via the questions and answer facility in Zoom. And we have a number of us who are sitting here in the room and who will try to answer the questions as they keep rolling in. If there is time at the end of the presentation, we will also allow questions to come up, but not directly from you attendees, but we will pick one or two of the questions that we have received via the question and answer session. So with this very short introduction, I hope that you have seen the schedule of the meeting on the web. We will first have two presentations, I believe, then there will be a short break, followed by another couple of presentations, and then a final short break before the final presentation and the panel discussion. And we hope to finish by about 4:15. So, with this very short introduction, I will now give the word to Lena Lindström at SMHI in Norrköping. She is with us remotely. And she will present in Swedish an overall aspect of what the IPCC is actually doing. Lena, varsågod. Webben är din. Tack så mycket Erland och tack för att jag får vara här. Jag har blivit ombedd att berätta lite om IPCC som organisation och också om hur framtagandet av den här rapporten har gått till. Så det tänkte jag försöka göra. Ska vi se. Jag vill börja med att trycka på att det heter FN:s mellanstatliga klimatpanel, IPCC. Och det beror på att det är stater, alltså länder som är representerade i den här panelen. Och det kan vara viktigt att komma ihåg som portalparagraf. Panelen grundades 1988 av UNEP och WMO, Världsmeteorologiska organisationen. Och det är 195 länder som är med i den. Uppdraget för klimatpanelen, det är att förse världen med ett tydligt och vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan. Och det som görs när IPCC tar fram rapporter, det är globala utvärderingar och det bildar kunskapsunderlag till klimatförhandlingarna, till klimatarbete internationellt, till klimatarbete nationellt. Och det kan handla om utsläppsminskningar, det kan handla om klimatanpassning, det kan handla om utsläppsrapportering och så vidare. Så det här är ett kunskapsunderlag. Sverige är medlem i IPCC och representeras där av SMHI. Och i det här fallet, vid det här mötet, så har det varit jag och min kollega Marko Rummukainen som har varit med i delegationen. Det innebär att vi deltar i besluten och också att Sverige bidrar till finansieringen av IPCC. För panelen finansieras av medlemsländerna via frivilliga bidrag. Hur fungerar panelen då?
Ja, det man gör är att man utvärderar befintligt kunskapsläge. Man utför inte egen forskning utan man sammanställer och utvärderar den forskning som finns tillgänglig under den period man utför det här arbetet. Medlemsländerna i början av en utvärderingscykel väljer en ordförande och en byrå, ett högsta beslutande organ, som har det här mandatet under hela utvärderingscykeln, och en cykel brukar vara 6-7 år ungefär. Det är regeringar och observatörsorganisationer som nominerar forskare och experter som ska förbereda IPCCs rapporter i 3 arbetsgrupper. Men det slutliga urvalet av vilka som skriver i rapporterna, vilka författare som får möjlighet att vara med, det görs av IPCCs styrande organ, byrån. Och de här rapporterna, de tas fram i en regelstyrd och strukturerad, mycket transparent process med granskningsförfarande. Och där har oberoende forskare och experter och medlemsländer möjlighet att kontinuerligt, eller ja, vid 3 tillfällen i alla fall, gå in och granska underlaget och verkligen ge sina synpunkter. IPCC har ett sekretariat som strukturerar arbetet, och varje arbetsgrupp har också en teknisk stödenhet, en TSU, som stödjer arbetsgrupperna sen i arbetet med rapporterna. De är ovärderliga i det här arbetet. Och det vi är inne i nu är den 6:e utvärderingscykeln. Så sedan IPCC bildades så är det här den 6:e rapportcykeln som vi är inne i. Det man kan säga är att det finns ju en tidplan såklart för arbetet. Och i den här cykeln så har den uppdaterats och förskjutits aningen. Och det har berott på covid-19 som ju har drabbat hela världen. Men innan covid-19 slog till så hann vi slutföra 3 stycken specialrapporter och en metodrapport om växthusgasrapportering. Och då återstår de 3 huvudrapporterna och en syntesrapport. Och där ser ni att tidsschemat har blivit justerat. Och det vi pratar om idag, det är den första av de 3 huvudrapporterna som har publicerats, den naturvetenskapliga grunden. Och den publicerades den 9 augusti i år. Det kommer alltså komma 2 huvudrapporter till. En som handlar om anpassning och sårbarhet i februari nästa år. Och sen en som handlar om att begränsa klimatförändringarna i mars. Det möte som man har när man tar beslut om IPCCs rapporter, då går man igenom någonting som heter sammanfattning för beslutsfattare. Och det är ett ganska kort dokument, ofta på 30-40 sidor. Och där har man lyft upp ifrån det stora och omfattande arbete som författarna har gjort, de delar som är mycket policyrelevanta. Men informationen där får inte vara policyföreskrivande. Och det här är väldigt viktigt att komma ihåg när man sedan tittar på hur processerna går till. Alla skrivningar som finns i den här sammanfattningen för beslutsfattare, de ska vara väl grundade i de underliggande rapporterna och därmed alltså grundade i den utvärderande forskningen. Den här SPM:en, den godkänns på ett beslutsmöte och man tar och går igenom dokumentet en mening i taget. Och här har länderna möjlighet att ställa frågor löpande till de forskare som har varit med och skrivit rapporten. Och det här är en jätteviktig process, för det är forskarna som har det sista ordet när det gäller vad som kan stå i Summary for Policymakers, sammanfattningen för beslutsfattare, eller vad som inte kan stå där. Det måste finnas grund i den utvärderade forskningen. Att ta fram den här rapporten då, jag har varit inne på redan att det är en transparent process. Och den inleds redan i början av en sån här cykel då man tar fram ett förslag. Så utifrån den tidigare cykeln och de rapporter man har tagit fram där så
går man igenom och ser vad det finns för behov av ämnesområden, hur man ska avgränsa rapporterna och vad som är mest intressant. Och då är det medlemsländerna som har möjlighet att nominera experter till ett expertmöte, och där går man igenom det här, tar fram ett förslag, och det förslaget godkänns sen på ett panelmöte. Då kommer man alltså överens om att ja, vi ska ta fram en rapport och den ska innehålla ungefär det här. Därefter så drar processen igång med att nominera författare, och det görs av länder eller observatörsorganisationer. Men det är alltså IPCCs styrande organ, byrån, som gör det slutliga urvalet. Och när de sen har blivit utvalda så startar arbetet. Och här jobbar då forskarna fristående utifrån den översikt eller den outline som har tagits fram med att ta fram ett första utkast av rapporten. Och därefter sker den första granskningen. Och då är det en öppen inbjudan till experter och forskare att gå in och granska materialet. Och det här är ett omfattande material. Det är hela den underliggande rapporten. Det är hundratals sidor. När alla de kommentarerna har kommit in så tar forskarna och författarteamet i hand om alla de kommentarer, arbetar in dem i ett nytt utkast och tar också då fram det första utkastet av den här sammanfattning för beslutsfattare. Därefter så sker en andra granskning, och då är det första gången som länderna är involverade, och då har man alltså möjlighet att granska både den underliggande rapporten och också sammanfattningen för beslutsfattare. Men experter och forskare är fortfarande välkomna att öppet ingå i den här processen. Återigen tar författarna hand om alla kommentarer och bearbetar in dem i underlaget. Och sen skickas det här ut på en slutlig granskning. Och den görs av medlemsländerna. Då går man igenom materialet och förbereder det helt enkelt för ett godkännande möte. Och det var ett sådant godkännande möte som skedde mellan den 26 juli och den 6 augusti i år. För första gången i IPCCs historia ett helt digitalt beslutsmöte. Och där man alltså godkände den här rapporten som vi nu kommer att prata mer om idag. Så. Ja. Så rapporten är godkänd. Den är klar. Och då skulle jag bara vilja visa på bredden av författare som har ingått här. Författarteamet har bestått av 234 forskare och experter. Och i de här olika granskningsrundorna så har det kommit in väldigt många kommentarer. I det första utkastet som granskades av experter så kom det in över 23 000 kommentarer som forskarna har hanterat och införlivat i den processen. Andra utkastet, när det var experter och regeringar som granskade, så kom det in över 51 000 kommentarer. Och i det tredje och sista utkastet, när det bara var regeringar som granskade, så kom det in över 3 000 kommentarer. Så över 78 000 kommentarer har tagits emot och inarbetats av forskarteamet. Det är ett oerhört arbete som har lagts ner på det här. Och det är 14 000 artiklar och referenser som har blivit citerade i det här arbetet. Så det här är en stor sammanställning av det vetenskapliga underlaget. Från SMHI:s sida så har vi också som nationell kontaktpunkt då, uppdraget att kommunicera innehållet i rapporten, till exempel, som vi gör idag. Men vi kommer också lägga ut på vår webbsida, och ni ser adressen längst ner på bilden. Det kommer komma PowerPoint-presentationer som är översatta till svenska. Det kommer komma korta filmer. De översatta huvudbudskapen ligger redan där. Vi håller på med översättningen av den här sammanfattningen för beslutsfattare. Och det går att
prenumerera på vårt flöde så att man ser de nyheter som kommer ut och när nytt material finns tillgängligt. Så det kan jag rekommendera. Och med det tror jag att jag tackar för mig. Tack så mycket. Tack så mycket Lena för denna sammanfattning utav hur IPCCs arbete går till. Det finns utrymme för någon enstaka fråga om det har vi fått in någonting. Nej, okej. Then I will switch to English and I'd like to introduce Deliang Chen from the University of Gothenburg, where he's professor. And Deliang has very actively taken part in the work of IPCC, I think over a number of years. And for this report, he has been part of the group who has written the overall conclusions from the report. And we're very happy to have Deliang Chen here. And I was not quite correct when I said before that there will only be 15-minute presentations, because Deliang will actually have a 25-minute presentation to give. And he will tell us about the main conclusions from the IPCC Working Group 1 report. Deliang, please go ahead. Thank you, Erland. Thanks for the invitation of the organizational group. I think it's going to be a very interesting presentation today. And so what I'm going to do is that I try to summarize the main conclusions on this report. And so for those of you who are familiar or who have read last report, which came out in 2013, we have some changes in the structure. And as Nena told you, that this outline was decided by the governments, actually. So you see two important changes. Number one is that the old chapter on information for the paleoclimate and the evaluation of climate models has been integrated into other chapters. So that is one important change. The other important change is that we introduced a new chapter on short-lived radiative forcings. I think Nora will cover this topic in the next talk, which is great. And otherwise, I think all the information about process, about observation, about from forcing to attribution, about the future projections are all included. At this time, also, I was in chapter 1. And as Erland said, I have been involved since the third report. And I was also in the fifth, which is quite interesting comparison to make, because the chapter 1 this time is more comprehensive, I would say. It's quite a different character. And we have covered, as usual, the introduction of the whole report, but also we have some context to mention. Also, we described methods quite in detail. And finally, I think it's quite interesting that we take us the freedom or the liberty to write something about the history of climate change science, which I think is quite interesting. So the first question probably everybody has is that, okay, you have a new report, what's new? So this is a very brief summary. You will hear a little bit more from me and also from other colleagues about the content behind all these statements. I just want to inform you that we have two important contexts or backgrounds in making this report. Number one is more scientific, and because we have been observing the climate change since long time back in time, and we have seen many of the changes actually continuing and intensifying. And I will show you some evidence for that. The other thing is that we have an important policy context, which is a Paris Agreement. So we have actually the world has decided on a target 2 degrees and preferably 1.5 degrees. That is a very important policy. As you all know that we will have COP meeting very soon. So
the purpose of the IPCC report is indeed for policy making. And so this is very important policy context. We also are going to have a stock take process within the UN system, and all this information will be useful too. But I would like to focus a little bit on the science and the methodology part. So I have a few points here to mention. And of course, we have better and more observations. That is quite natural. And we also have better climate models, which is very important for the projections, for the physics understanding, process understanding, etc. And we emphasize a lot more this time on so-called multiple line of evidence. I think you will hear from Torsten more about how this has been done, that we combine basically modeling, observation, historical climate records, etc., to come up with conclusions and come up with better estimates on climate sensitivity, for example, and also for some of the projections. That is very important, I think, progress we have made. And also in the first chapter, we also mentioned some key concepts which was not discussed very much before. Tipping points is such one key point. And I hope that my colleague, I think Tam Singh will talk about sea level change, and hopefully we'll be mentioning some of the aspects of the deep uncertainty, etc. And I'm not sure if Jens are going to talk about UNMOC, talk about tipping points, but anyway, all these key concepts has been mentioned in chapter 1, which is important for the whole assessment. And also we try to document things like the model tuning process, which was not done before either. And so there are some other things like ensemble modeling techniques and etc. introduced. And in terms of emission scenarios, we come up with a new set of scenarios, which called SSPs, that covers a wide range. I will show you a plot for that, of socio-economic paths and also the future policy implications. And then also we have a more focus on the regional and so-called useful or actionable climate information. And I saw Jens has a plot showing the atlas. The digital atlas is one regular example. And I will also show you a few slides about that. Finally, I think this time we have much more collaboration across working groups. I will show you 2 examples of that. So one of the headline statements of this report is that recent changes in the climate are widespread, rapid, and intensified, and unprecedented in thousands of years. So this is basically a statement about what has happened so far. I just give you a few examples here. And one example is the carbon dioxide. And since we stopped using data for this assessment in 2019, you can see that actually the carbon dioxide continued to rise, as you know. Even in 2019, that is the highest actually value we have seen over the last at least 2 million years. That is a very clear signal. Because of that, we have seen the changes across the climate systems in atmosphere, in the biosphere, in ocean, in cryosphere. A lot of indicators has been assessed in the report. Especially we look at the last decades, and we see a sign of acceleration of many of these changes. As I said before, that a regional focus is more visible this time. And this is a presentation of the regional changes we have observed. And here is about the hot extremes, so heat waves. And you can see that for Northern Europe, I highlight here because I know there will be a panel discussion. I hope we maybe have some focus on Sweden. And even for countries like Sweden, that we have high confidence, actually 3 dots meaning confidence level.
we have high confidence that we will have increase in the hot extremes. And this is a hot extreme so far, but I will show in the future also projections are the same. Another important change is heavy precipitation, which we observed a lot this year in Sweden. It's also high confidence. And this is due to physics mainly. We know that when the temperature is increased, the water content in the atmosphere will change, and some other processes like atmospheric circulation will change also. For Northern Europe, at least, that we are confident that the heavy precipitation events will be more frequent, has been frequent, is increasing here, and also will increase in the future, intensity too. This is a nice plot. I'm very proud of that. We, as I told you before, in chapter 1, we made a history of the climate science, which is quite interesting for me, who is a teacher or professor at the university. And when we look back, how evidence has been accumulating and how the climate science, the theory, the modeling, the technique has been developing, and we see a very clear, of course, very nice advance of climate science. So I have two very nice photos here, two gentlemen here who made a very a landmark, I would say, contribution. Svante Arrhenius, a Swedish chemist actually, who did an estimate, one of the first estimate of the climate sensitivity. I guess Torsten will cover that. And we have another gentleman from Japan who worked in the US, Manabe. Professor Manabe actually got a very nice prize, Crawford Prize, a couple of years ago. But he actually came up with a set of numerical modeling, which shows the effect of greenhouse gases in the atmosphere. So, of course, I don't have time to talk all the milestones, and you probably have different appreciation of different contributions of the scientists in the past. And for example, we have this Keeling curve for carbon dioxide. For me, this is also another milestone. But anyway, and if you are interested in the history of science, I think this is a short section, can be interesting to read. And now, if you believe the science has advanced and we have more and more evidence for climate change, and people say also IPCC has been around for some decades now. And we also have made projections in the past. So this time when we thought about this issue, we said that why don't we have a look, also assess what previous projections has met the observations. Are they different? And actually, when we look at the into literature, we cannot do this ourselves, as Nena said. So we basically assess literatures. Unfortunately, there are very few papers published into that. Hausfather paper here shown 2020 is one of the few. It's just 3, I think, papers in that topic, which is surprising. And so I will encourage, if we have researchers, especially PhD students in the audience, and I think this is probably one of the interesting topic you can pick up to look at to study in detail how the past projections has worked. So anyway, here are 2 examples of some of the past projections compared to observations. So we basically had observation from, in this figure, from 70 to 1970 to 2020. And then if you plot the old projections onto the same plot, you can make the conclusions yourself. So we are doing pretty well, which really, to me, is a evidence that our science is solid. We have understood the problems correctly. That also gives us the confidence for the future projections. Another advancement in the climate science is the so-called event attribution.
I don't know if anyone in a speaker group will be talking about this, but I can quickly tell you that in the past, we have done this attribution, but it's mainly for the global mean temperature, maybe at continental scale also temperature. But this time, over last, we have seen a very nice progress in science, that more and more techniques has been developed to attribute actually individual extreme events to human influence. This is important because what we have been seeing, for example, the extreme events. In the past, we usually say, well, that can happen anyway due to the internal variability. But for some events, we know now for sure that they would not happen if there was no human influence. And it's also very important to watch the next working group in 2 group report, because for the first time we have worked with them together that defined the attribution, and that is a cross working group work, and one of the first attempts to work cross working groups. And as I told you, I think one of the nice development is that we now know how to actually use a sample of model simulations together with observations to constrain, meaning to limit or to reduce uncertainties. And one nice example is the climate sensitivity that will be discussed by Torsten later. And I don't have time to explain the whole principle or methodology here, but you just look at this illustration that be assured that that method uses actually both a sample of model simulations and observations to make more reliable estimates. To me, this is also very important, the most important statement this time. You all have watched how IPCC stated about human influence in the past. From very beginning, we say it is probably due to human activity, to this report, which says it is established fact. So there should not be discussion anymore if there's warming, if the warming is due to human activities. So it is indisputable. That should be a very strong message, I hope. And also not only to the global mean temperature, but also to extreme climate events. So this is one of the classic attribution example of the global mean temperature. So if you look at on the left-hand side, you see that this temperature we are observing now, or the changes since 1850, is something we unprecedented, especially the speed of change. You can see yourself in a longer time perspective is amazing. And if you run your climate model without human activities, then you will not be able to reproduce the warming we have been observing. So this is one of the achievements since previous IPCC reports too. But this time we also made some statements about extreme events. So now the scenarios, and we have covered 5 scenarios here, which is basically, you can see yourself from the best scenario, if you would like to call it best, to the worst case scenario, which is basically no policy, we don't do anything, business as usual. And this implies a very strong policy, actually, as you can see, because we aim at achieving 0 or net carbon emission, 0 carbon emission around 2000, maybe 70 or so, 60, 70. And that requires a very dramatic cut of the emission. This is actually has been done, this diagram, in era 5, and those of you probably remember. And but this has been done for the future with the new scenarios, new set of scenarios, and you can see yourself that the global mean temperature is proportional, almost linearly, to something called accumulative carbon release.
emissions. And this linear relationship seems to be actually valid for the future too. So we have seen that it's already happening, climate change. Also, we also have seen this time very clearly that actually the change will increase with further warming. So if we look at three variables here, global mean temperature, precipitation, and the soil moisture, you can see clearly, of course, for temperature is clear. You can see this is observation at 1 degree. This is simulated at 1 degree. It's quite similar, which is again some confidence for the model. And then when you increase global mean temperature, then you see that the pattern are quite similar. For example, the land would be warming more, and the high latitude northern hemisphere has an amplified warming. The pattern is very similar. It's just becoming stronger. Quite similarly, you see this tendency of changes in precipitation and in drought. So this is soil moisture, basically it's atmospheric, it is agriculture and ecology and drought conditions. The same holds for the extreme events. Here are two examples for temperature, like if you have 10 years event, so now you have like, until now you have like once in 10 years, but if you increase global mean temperature to 1.5 degree, then you will be happening 4 times in 10 years. And if you have 4 degree, which will be 9 years, almost every year you have this type of extreme events. Same with heavy precipitation. You see that also there's increased frequency of heavy precipitation when the global mean temperature is increased. The same also for the drought conditions, for dry conditions, which is very important for agriculture. Another warning signal we have seen, this is also for the first time, is that the carbon cycle. I think Gustav will be talking about carbon cycle later on, but you know that the emission we made actually a large amount of them has been absorbed by ocean and land, the vegetations on land. It's almost 60% at the moment. But this fraction will decrease, as you can see yourself. So in the future, we cannot rely as much as we can do now on the nature to help us with the removal of the carbon dioxide. Then the conclusion is very clear that unless we do immediate, rapid, and large-scale reduction in greenhouse gas emissions, limiting warming to 1.5 will be beyond reach. This is a very strong signal. And basically, if you look at the projections, you see that all the 5 actually, except the best one, will keep us below 1.5 at the end of the century. So even this one will be a little bit over 1.5, somewhere here. And that has a lot of policy implications. So basically what we said is that all the warming we have seen is due to the accumulated emission. So we have been doing so much since 1850 to today. And if we want to limit 1.5, we have only so much budget left, which is very small. You can see here yourself that what we have in comparison to what we have done. And another aspect is that we also look at the other gases like methane and SO2 this time. And my colleague will cover that, but we see that there's a clear co-benefit. If we cut emission of carbon dioxide and other greenhouse gases, we also have a possibility to improve the air quality. And so this is a scenario for other emissions, which I don't have time to cover. And so this is kind of summary diagram to me that of the 1.1 degree observed warming, and we have basically that the human influence so much,
And if you look at it, where mixed greenhouse gases is so much, and also you have a cooling effect of other human drivers such as aerosol and land use. So there's no greenback. That's another, because of the long lifetime of carbon dioxide. So but if we stop reducing the emissions quickly, that we can slow down and even stop some of the changes. I give one example, that sea ice of the Arctic, which is important for Swedish weather and climate. We only have these three, probably. We only have these two that can keep some ice into the future. The other three scenarios see that will continue. And this is my own summary. This is not IPCC, and I downloaded from something called a Carbon Tracker, which is a very nice website. So they take a number from IPCC actually. So the number is coming from IPCC. If we have assumed a certain percentage of chance of success, if you want to achieve 1.5 degree or 2.0 degree, you see how much carbon we have left. And if you calculate with today's emission rate, you can see how many years it is left to us. So my conclusion is that the future is in our hands. You can take it positively or negative. With that, I thank you so much for your attention. Okay, thank you very much, Deliang, for this excellent summary of the IPCC report. There is one question actually from the audience, and that is the word indisputable has been used in the present IPCC report, and that seems not to have been used before. Could you say a few words about that? Why is indisputable coming up? Yes. So out of the multiple line of evidence, we are sure, and we don't use any, IPCC has a calibrated language for uncertainties. So in the past, we used like visually certain, most likely, etc., with some a probability. But this time we see this as a fact. If you have a fact, then you don't dispute. If you have a fact, then you don't need to put uncertainty sign. So this is very strong, I would say. But if you look at the history of IPCC, I mean, the first report that came out, it said something that there is sort of perhaps a discernible change of climate, which might be due to humans. And now the statements are much, much stronger in the IPCC report. Do you think there is a pressure on the IPCC to be stronger and stronger for every report? Or is this really based on science? No, as Nina said, that IPCC report, these are the scientists who are writing this report, and we debate this, of course, in science, science tradition. We don't feel the pressure, and we don't be pushed by the pressure. Although we have this approval session, but this approval session will not change our conclusion, and that has been already clearly stated before we went to the government. Actually, talk to them. Okay, so the report is solidly based on published scientific papers. Yes. Can you identify any scientific breakthroughs since the last IPCC report? Is there anything dramatic that's happened in the climate science? I think in general terms, the observation has become much better, and covers, for example, previously we don't have very good coverage in the Arctic region. Now we have better coverage, and also we have some advanced. We made some very good progress in methodology. And one of the, actually, you are expert in this, one of the advancements we see actually is the reanalysis, use of reanalysis. In the past, we know that the reanalysis has some problems in terms of the climate change studies and inhomogeneity, etc. But now we see reanalysis has advanced to such a stage it can be used as one independent line of evidence, and so it is used in some of the evaluations of the model, and then another, I think, very nice advancement in my view is this
emergent constraints method, which is basically like a simulation, but you put observations, actually a sample of simulations with observations in a very nice way. You don't just put it into statistical sense, but also you check the physics. So it is a nice combination of physics, modeling, process understanding, and observation. Okay. Yeah, of course, all natural sciences are built on observations of the world around us and then theories of how these things hang together. And I think there are many nice examples of that also in climate science, and which are then well described and quoted in the IPCC report. Well, I think we have reached now the end of this first presentation. Thank you very much, Deliang, first presentation of the IPCC report. And we will now take a 15-minute break. We'll be back again at 2 o'clock sharp. And then there will be a presentation from Torsten Mauritsson. So thank you very much, both Lena and Deliang, and let's take a break now.
Tamsin Edwards, are you around? Can you hear me? Tamsin Edwards?
Welcome back, everybody, again. It's now 2 o'clock, and we will resume the webinar about the IPCC report, Working Group 1 report. Our next speaker is Torsten Mauritsson. He is an associate professor here at the Department of Meteorology at Stockholm University, and he has also participated as an author in the IPCC report. And his area of expertise is modeling and climate sensitivity. Torsten, please go ahead. Thank you, Erland. I will talk about projections, models, and climate sensitivity today. It's easy to get the idea that in this new report, if you look at the headline statements, it's the same thing that we said 8 years ago, just with a little bit more confidence. So today I will provide you with my own inside story of how we made nothing short of a small revolution inside the latest IPCC report that allowed us to increase our confidence quite substantially. This is the typical picture you will see, and De Liang already showed this, when we talk about projections of the future. You will have global mean temperature plotted as a function of the year, both going back in time, shown here in black, and going into the future with these colored lines with funny names that De Liang already showed. And around some of these lines in this picture, you will also see an uncertainty range, and so that tells us a bit about how certain we are about the global temperature in the future. Behind these projections are scenarios. A scenario is really a kind of a development of society and policy according to some economic and political strategy that you follow. So starting from the top here, the most extreme scenario is SSP5, which is a fossil fuel global development scenario where you do nothing to stop climate change, basically. Going down to SSP3, we skip number 4 here. So to SSP3, this is called a regional rivalry scenario, where we have less globalization, we focus more on local resources and so on, and you put up tolls, and that leads to less economic development, and with that, simply less emissions. Then there's SSP2, which is called the middle of the road scenario. You do some mitigation to climate change in this. And in SSP1, which is the called a sustainability scenario, you do rapid reductions in greenhouse gas emissions. And there's actually 2 SSP1 scenarios, one that aims at limiting warming to 2 degrees and another one that limits it to 1.5 degrees. These scenarios, they provide detailed information about the emissions of greenhouse gases and aerosols and many other things. What you can also notice in this picture, and De Liang already alluded to this, these sustainability scenarios, they go to negative emissions, CO2 emissions, in the middle or late century, which may prove to be very difficult, actually. But they contain that, these scenarios. So what greenhouse gases and aerosol particles and other things that we do to the environment do is they change the delicate balance between incoming sunlight and outgoing infrared radiation from the Earth as a whole. So greenhouse gases, they reduce the infrared radiation that goes out to space. So there's more incoming sunlight than outgoing infrared radiation, and that leads to a warming. And so in this plot that you see here on the right, which shows the warming that different constituents have done until today, we see that the so-called well-mixed greenhouse gases, the big red bar here, has warmed the Earth by about 1.5 degrees. That has been compensated by aerosol particles, which have cooled the Earth, and they do that by reflecting some of the sunlight back to space. So there's less incoming than outgoing, and that cooled the Earth by about 0.4 degrees. What earlier IPCC reports did, and I'm happy to say
that strategy was abandoned in this latest report was that they collected output from a large number of climate models from all around the world, and they made plots like the one that you see here, which looks very much like the one we just had. What's special here is you can also tell how many models contributed to each part of the line, and you can see how there are jumps when there's a change in the number of models, and the width of the shaded areas, the uncertainty, which is really the spread among models in this case. I should say, and I could go on for hours about how important this change in strategy is, but I want to say also that really this was all that they had at the time, and it's just because of very hard work by a large number of scientists around the world that we are able to step up and move away from this strategy. So if you look at this uncertainty that we saw in the previous plot, the spread among models, that's really controlled by something called equilibrium climate sensitivity. That is really the long-term warming that it's defined as the long-term global warming that you get after thousands of years if you double the amount of CO2 in the atmosphere. Why thousands of years? It's because the oceans have to warm up. It's really the key number in the climate sciences. And so what you can see in this plot here in the picture is that each of these dots is a model, and what you can see is the climate sensitivity going horizontally and the global warming at the end of the century in this SSP5 scenario on the vertical axis. And what you can see is that those models that warm the most at the end of the century also have the highest climate sensitivity. The climate sensitivity is a very old concept, as Deliang already told you, by a Swedish scientist, Svante Arrhenius, seen here in the corner. He estimated that it was 5 to 6 degrees. So if you look at this graph here, that would be in the high end. But actually, that's a little bit higher than what we think today. But nevertheless, a very good estimate, considering that it was so long ago. So actually, since the 1970s, when scientists became concerned about climate change, there's been assessments of what it might be. And what you can see here is that if you just focus on the thick lines here, that's something called the likely range, so 2/3 chance that it is between these numbers. That hasn't really changed for almost 40 years, if you look at the black bars. And as you go from the 5th assessment to the 6th assessment, so AR5 to AR6, it's almost been halved. And how was that possible? It was because we, rather than looking primarily at models, we combined different lines of evidence. And that's what I'm going to talk about next. So I'll give you one example of these lines of evidence called the process understanding. In process understanding, you try to look at feedbacks in the system and estimate their strength, and from that you can estimate climate sensitivity. So what happens if you increase CO2 is you get a CO2 radiative forcing. That causes global warming. The most important feedback to that is that with warming, the Earth radiates more to space. And so that's a dampening negative feedback. If it were only for that feedback, climate sensitivity would only be 1 degree. But there are positive feedbacks also in the system. And the easiest to understand is that when you have global warming, snow and ice melts. That makes the surface of the Earth darker. And so more sunlight is absorbed at the surface rather than being reflected back to space by the snow and ice. That leads to further global warming. In addition, there are other important feedback loops due to water vapor, which is a positive feedback. We know that for sure. Clouds has been the most uncertain, but actually a lot of improvement has been done in terms of determining cloud feedback. We think it is positive. There's also things that weren't included earlier, such as chemical and vegetation feedbacks that
normally are not or are only partially included in climate models, but in this process we could include all of them. The numbers that we get are based on a wide range of evidence, from laboratory data, for example, to look at spectral absorption, satellite observations of clouds or sea ice and snow, field experiments, cloud simulations that simulate clouds inside a computer, or also climate models in many cases. So I talked about process understanding seed here in the upper right corner. We also looked at historical warming, which is another way to estimate climate sensitivity, which is more or less independent. We also looked at paleoclimates, so going back, for example, to the last ice age, or even further back in time when the Earth was warmer than it is today. And we also looked at emergent constraints, as Deliang mentioned. I will just add to that in that emergent constraint method, we actually use the fact that there's a lot of spread among climate models in order to get a narrower estimate of climate sensitivity. And with that, as we combined all of these 4 lines of evidence, we took into account their individual weaknesses and other things. But if you combine independent lines of evidence or partially independent lines of evidence, you get a lower uncertainty. And that's how we got this assessment here. So once we have constrained our climate sensitivity, we can use so-called emulators. They are simple climate models that have the properties that we give them to make new projections that are then tighter than what we've seen before. And so in this example here, the green is our new projection, and the span that you see there with the arrow is the uncertainty. And then the yellow that you see in the background, we compare to the old way where we simply plotted climate models, is much wider. It's almost twice as wide as our constrained projection here. So you might sit there and wonder, and I'm sure Jens will also get back to this later, why do I care about global warming? Well, we can actually use climate models to get an idea of what the climate will be at a certain global warming level in the future, such as 1.5 or 2 degrees. And so what we see here is that if we look at the observed pattern of warming at 1 degree global warming, it looks very much like the one that climate models simulate. And so if we assume that ability to reproduce the pattern of warming goes into the future, continues into the future, we can also look at global warming and climate models at 1.5, 2, or 4 degrees global warming. And so what we can see, if we look at Sweden, it's about 40%, a 40% increase. So 2 degrees, for example, becomes 2.8 degrees, more so in winter. So try out the interactive atlas. I'm sure Jens will talk more about that later. So I talked about projections, and what projections are is they estimate the consequences of a certain policy and economic strategy that we might have. But they're not projections, they play out a scenario, so to say. I would say there has been nothing short of a small revolution in the IPCC, where this time we've moved away from purely model-based projections, and instead we now use all the available evidence that we can get our hands on, including climate models, to produce the best possible estimates of future warming. Thank you. Thank you very much, Torsten, for this exciting talk about new developments in climate modeling and how to combine it with other data. But I would still like to ask you, I mean, we use models because they are based on previous observations and our understanding of the physical reality. Aren't we sort of double counting things here a bit? Yes, there is this risk. And actually, we did not use the climate sensitivities directly from the model as a line of evidence. We deliberately took that out, because there is the risk that, for example, a model may or may not have been
tuned to represent the historical warming with a certain climate sensitivity. And so we deliberately took that out. Also, there's a number of things that are not included in models. For example, paleoclimates are typically not influencing the model development in any way. This is starting to happen too, but they did not. So we have additional information that could not have been used before. Okay, thank you. Well, thank you very much, Torsten. And we will move ahead now. And our next speaker is Dr. Tamsin Edwards from King's College in London. Tamsin, are you with us? Yes? I am, thank you. Hi. Okay. So Tamsin will talk about glaciers and sea level, a very important part of the IPCC report. And Tamsin has also been a co-author of the report and working in this area of science. So Tamsin, please go ahead and share your presentation. Thank you so much. I've had just a small issue with my talk notes, so I'm sorry for that. I think my partner has just walked off with them and may walk in with them, so I may be having to slightly remember a few details that were in my printed notes, but hopefully that's okay. I shall share my screen. So I was there's the sharing the screen, sorry. Here we go. A lead author of chapter 9. Could you please make it full screen? Yes, yep. Thank you. So I was a lead author of chapter 9 on oceans, cryosphere and sea level change. My particular interest is, my personal sort of research background is quantifying uncertainties in climate model predictions, particularly the ice sheet contribution to sea level rise. And I'll talk a little bit about the way that we use some of the techniques that we just heard about of emulators, simple climate models in just a moment, but that's my particular background is Greenland and Antarctic uncertainties. The sort of headlines that I want to start with from the summary for policymakers. I'm afraid I wasn't able to listen to the earlier talks, but obviously one of the key things that has come out of this report for me is the much more stronger and broader statements around unprecedented climate change and human influence. So, for example, glacier retreat, almost globally, synchronously retreating. The glaciers are retreating at a rate that is unprecedented, or to an extent unprecedented, in at least 2,000 years. Obviously many aspects of climate change aside from these, and sea level rise since 1900 occurring at a rate higher than any other century in at least 3,000 years. And as they're moving on to the human influence side of things, the main driver of many aspects of climate change, so ocean warming since the 1970s, the upper ocean, of course, very important for sea level rise. Around 50% of sea level rise in recent decades is down to the thermal expansion of the oceans, the global ocean warming and expanding, and a little over 40% has come from the ice sheets and glaciers, with the remaining coming from changes in land water storage moving into the oceans. We are seeing we know that we've assessed that human influence is the main driver of the global retreat of the glaciers since the 1990s, and sea level rise since at least 1971. The other sort of aspect of the report that is, for me, kind of sort of personally important and quite compelling when we talk to the media and the public, is the idea of irreversibility. So the idea that, and for many this won't be new, but really that many of the aspects of climate change that are either committed due to past greenhouse gas emissions or near
future greenhouse gas emissions are, as I say, committed or irreversible on sort of meaningful human timescales, so centuries to millennia. I think the strength of those statements and the comprehensiveness of those is stronger, I would say, in this report. And of course, this particularly applies in climate change to the oceans and ice sheets because of their slow response to climate change. So the ocean warming we have committed the ocean to further warming for centuries, that it would be irreversible for centuries to millennia. And the Greenland ice sheet will continue to lose ice this century and beyond. The world's glaciers, the mountain glaciers and polar glaciers, are committed to further melting over the next decades or centuries. Now, for glaciers, mountain glaciers, some of that may be reversible on sort of longer timescales if global temperatures were not only limited but eventually brought down, perhaps to pre-industrial levels. But clearly, over the next kind of decades to centuries, there's further committed melting there. For Antarctica, the picture is a bit less, is a bit more complex. So the human influence on Antarctica is, there is some kind of evidence for this, but it's sort of limited evidence, and it's assessed to be likely to lose further ice this century. There's some possibility of the mass gain by increased snowfall in a warmer climate, partly compensating, if not possibly even fully compensating, the melting from underneath in the oceans. But on balance, it's assessed to be likely to lose mass this century. And sea level, because of course, the ocean warming and the ice sheet change, sea level is expected to continue, well, it's virtually certain to continue rising this century, but of course also beyond. So beyond 2100, we are committed to further sea level rise. We will commit ourselves to further sea level rise for centuries to millennia, and that sea level will stay high, will stay elevated for thousands of years. On a sort of slightly more positive note, not all aspects of climate change, of course, are irreversible, and even some of the changes we're talking about, some of these could be slowed, could be somewhat reduced, could be somewhat limited, possibly even stopped, and as I mentioned, possibly even reversed by limiting warming, by limiting greenhouse gas emissions. Arctic sea ice is one example of a potentially reversible climate change, but of course the oceans and the ice sheets are, as I say, the kind of more irreversible side of things. The sort of key figure in the summary for policymakers on sea level rise, there are two panels which I'm going to show. Is figure SPM8, and this is so panel D is shown here. This is showing the global mean sea level change relative to 1900. So since 1950 through to the present day, we've got the observed sea level rise, and then we've got the projections to the year 2100 under the different shared socio-economic pathways, SSPs, where as I'm sure you've heard, we are tracking somewhere at the moment between perhaps the middle scenario here, 245, and the one above, 370. The lowest scenario is approximately a 1.5 degree scenario at the end of the century, and the second lowest scenario is approximately a 2 degree scenario at the end of the century. I'll leave the dashed line for a moment, but you can see that, well, first of all, that, as I said, sea level is going to continue to rise this century, but there is, some possibility of certainly limiting that sea level rise based on these different scenarios of emissions here, from very high down to very stringent mitigation. And
I think one of the powerful things about the sixth assessment report and sea level rise is the use of these emulators that we've just heard mentioned. Because traditionally, predicting, we don't have a sort of a sea level output from global climate models that we can sort of simply print out or do a graph of. Actually, we have to model all the different contributions to sea level rise separately with individual models. So models of the Greenland ice sheet, models of the Antarctic ice sheet, models of all the different regions of glaciers around the world, and the thermal expansion of the oceans would come from the global climate models, but that's just, as I say, around half of the sea level rise. And so it's quite a complex process, as you can imagine, to run all these different models when you've got multiple models of ice sheets and glaciers, as well as the multiple global climate models for the ocean warming. And so that complexity and that sort of reliance, if you like, on the ice sheets and glacier models being driven by global and regional climate models means that often the projections are produced later, the studies are published later because they're sort of further down the causal chain. And so it can mean that sometimes in the past, the scenarios have not been the most up to date, the climate models have not been the most up to date because of that sort of delay. We've had to perhaps use previous generations. And so much of the literature in this area is still using the previous emission scenarios, the representative concentration pathways, or RCPs. And so therefore, wouldn't be consistent with the rest of the report and the temperature projections and so on for the report. But the use of emulators allows us to translate these older scenarios into the new, because we can look at the relationships between the different ice sheet and glacier responses, for example, to emissions for the old RCPs, and then do some, for example, interpolation, looking in the gaps and so on, to translate those into the new scenarios. And that's what we did here. We had emulators of the ice sheets and glaciers, and we also used the sort of simple climate model, looking at global temperature to drive those, and the ocean heat content as well for the ocean, the thermal expansion aspect. And because of these emulators being very fast to run, they're either purely statistical or sometimes very simple physical models. We used a mixture here. They're very fast to run, and so we can explore uncertainties more fully as well. So all of that together means that these coloured lines here of the scenarios of sea level rise up to the year 2100 are fully consistent with those assessments of climate sensitivity we just heard about, of the temperature projections within the report, the ocean heat content, and all of that is fully consistent now in terms of the drivers and the uncertainties with the sea level rise projections here. So that's, I think, a big advance for the report. So the sort of key message of this dash line is really about the fact that there is still, unfortunately, deep uncertainty, as we would call it, for sea level rise. The possibility of rapid losses from the ice sheets we express here as one of these low likelihood, high impact storylines. So where the probability is either low or, in this case, not well known. And in particular, rapid ice sheet losses, especially due to instability of the Antarctic ice sheet, is shown here. The 83rd percentile, it's a sort of a more or less upper end of the distribution, is shown here for those possibilities. So this dash line relates to the highest greenhouse gas emission scenario, because that's the scenario under which these unstable and rapid ice sheet processes would sort of kick in. And so equivalently, we show a sort of a similar idea for the year 2300. There's a lot less literature for the year 2300. We only show two scenarios. So this is now shown to scale. We've got the original panel shown at the bottom here up to the year 2100. And then on the same scale, of course, much higher, this goes up to 9-10 meters. We've got the range of sea level for the SSP 126 and SSP 585, which is effectively here, it's the range of the existing literature, along with some extra extrapolations based on previous studies that we did within the report.
And you can see there's a big difference between the two scenarios, a very large range of uncertainty under the very high greenhouse gas emissions, ranging from around 2 to 7 meters of sea level rise. And there is also a label here at the top for the dashed arrow, sort of equivalent to that dashed line that I just talked about before, where we cannot yet rule out the possibility of rapid ice loss through particularly Antarctic ice sheet instabilities. And there is a study that makes projections under these this instability, under these instabilities for Antarctica, that leads to over 15 meters of sea level rise by the year 2300. So there's very limited evidence, but we cannot rule it out. So we just show it as an indication. But as you can see, it's just for the very high greenhouse gas emissions here. It basically doesn't really kick into that same extent in the lower scenarios, so that the arrow is kind of incorporated within the bar, if you like. So I think that's more or less my 15 minutes. Yeah, thank you for listening. Okay, thank you very much, Tamsin, for this presentation. And I must say the sea level rise I consider as one of the most scary aspects of climate change. Could you maybe just say a few words about how the science has developed? Because I remember some 20 years ago, there were people who said that, yes, we have these very high uncertainties and sea level might go up several meters. But not much emphasis was put on that in those IPCC reports. What is it that has changed in our scientific knowledge to enable us to now put more emphasis on these very high sea level rises? That's a great question. There's been a huge amount of progress in the field in recent years, since the fifth assessment report particularly, where we knew that there were these great knowledge gaps around Antarctic ice sheet instability in particular. So there's been a great flourishing of ice sheet models that incorporate these unstable processes, and in particular exploration of uncertainty in those processes. So to what extent can those processes lead to high sea level? And the real standout there is this idea of one of the two instabilities being this cliff collapse of Antarctica, where the coastal ice regions of Antarctica can collapse into the oceans if they are too tall. They are not mechanically stable. This can happen after an ice shelf collapses, as we've seen in the peninsula before. But unfortunately, we only have one model that represents this hypothesis of a very rapid collapse, of ice cliff collapse. So that's the model of Rob DeConto and Dave Pollard. And so that's effectively this 2300 very high dash line comes from this one study. But I think most models are tending to converge on the lower end of things, but because we cannot yet rule out this hypothesized rapid mechanism of ice loss, we include it for the most risk-averse policymakers, anyone who really would be concerned about those very high sea level rises and very rapid, because we cannot yet rule it out. We would need more evidence, the rate of sea level rise, the understanding of the mechanism, and so on, and okay. more models to include it, so that we get a diversity of predictions there as well. Okay, well, thank you very much for these somewhat comforting words, Tamsin. And let's move on now to the next presentation, which is by Gustav Hugelius, who is an associate professor here at Stockholm University. And Gustav is working on the carbon cycle and also including the permafrost. He's also a co-author of the IPCC report. No, you're not? Okay, sorry. But anyhow, you are an expert in this area. Please go ahead, Gustav. Thank you very much. So, as mentioned, I will present my perspectives on the carbon cycle, including permafrost, from the Working Group 1, mainly Chapter 5 of the IPCC report. So, the focus is on starting with the overall big global carbon cycle. The human perturbations to the carbon cycle, we are changing. We are changing the fluxes in and out of the atmosphere, but it's also really important to remember that there are huge natural fluxes that are more or less in balance, even though they are always shifting a little bit. And then the human perturbations come on top of these. And this, you see a graph here that illustrates the global carbon cycle with a lot of big numbers in it. And the numbers in red are the human emissions, and then you see a lot of other
fluxes and stocks of carbon in the global carbon cycle that are mentioned here. We will come back to some of these numbers. So you see the human emissions are 9 or 10 gigatons of carbon, which is which is around 40 gigatons of CO2. And then we also see 2 other red numbers in this figure, which is the photosynthesis, which is 120 plus 3 up in the upper left corner, and that plus 3 is one of the perturbations that the human emissions have to the global carbon cycle, where photosynthesis is increased. So one of the two changes. The other is flux into the ocean, where you see 90 plus 2 in the central part of the figure, where the plus 2 is actually an increased fluxes into the ocean through the air-sea gas exchange. So some sort of summarized carbon cycle feedback messages from the IPCC report. The carbon climate feedbacks will increase with warming, both positive and negative feedbacks, but they also become more uncertain with warming. But another important thing to mention here is that despite these growing feedbacks and the uncertainties in the feedbacks, the really large uncertainties in future atmospheric CO2 concentrations still come from variability within the different SSP, within the scenarios of what humans are doing. Another important message that is mentioned in the summary for policymakers is that the ensemble of models, the CMIP6 ensemble of models that is included here, still miss a lot of important feedbacks that will actually increase CO2 and methane emissions. Explicitly mentioned, and the biggest ones perhaps are wetlands, permafrost thaw, and wildfires. But something that is very important to note is that these feedbacks are quantified but based on other methods in the report, and they are accounted for in for instance, estimates of future remaining emission budgets. So this graph shows you the linear relationship between global surface warming and cumulative emissions of human greenhouse gases, or cumulative human CO2 emissions. And this shows that every ton of CO2 added to the atmosphere will increase temperature. But another important take-home message from this is that if we would not have had Earth's natural carbon sinks, this picture would actually be more dire, in the sense that the cumulative emissions would lead to actually an accelerating warming. But because these natural sinks that I mentioned earlier, with increased photosynthesis and increased air-to-sea exchange of gas in the ocean, they have actually been absorbing roughly half of the human emissions, which gives us a relatively straight relationship between cumulative human emissions and actual warming. So these natural sinks have then been in play since emissions started. There is emerging evidence, as models and observations become more advanced, that these natural sinks are changing, and they are changing differently depending on which scenario of emissions we are looking at. So this graph combines bar charts with cumulative emissions of CO2 from humans under different SSPs, and it's really going back from 1850 all the way to 2100. So on the far left you have the most the most optimistic scenario, and on the far right you have a rather pessimistic scenario of very high emissions. And at the bottom you see circle graphs that show what fraction of these emissions will be absorbed by the natural sinks. And what we can see there is that in the low emission scenarios, as much as 70% of human emissions will actually be absorbed by the natural sinks. But these sinks become saturated due to a lot of different processes. And as we move right to higher emissions, a smaller and smaller fraction of the emissions can be absorbed into the natural sinks. It's important to note that the absolute amount that is absorbed is actually higher on the right, but the relative fraction is lower. And these different carbon cycle climate feedbacks have been quantified quite well in the report. And this is one part of a bigger figure. I will put the sources of all the figures in the slides. You can see it on the bottom there. But this figure shows the feedbacks that are included to the models, both in AR5 and AR6. The different colors of the bars show whether it's AR5, which is the former set of models, or AR6
with the stronger color is the new set of models. And here you see negative feedbacks in land and ocean response to CO2. And these negative feedbacks in response to CO2 essentially means that when there's more CO2 in the atmosphere, the exchange from atmosphere into ocean is bigger, and also photosynthesis is higher because plants thrive under a high CO2 environment, and you get the CO2 fertilization effect driving more carbon into the biosphere, the terrestrial biosphere. But we see we see positive feedbacks in the land and ocean carbon response to climate. That is, as it gets warmer, the actual increase in temperature increases the release of carbon from these natural systems, and that is increased respiration and other factors. So this, just to go back to the first graph we saw, this then relates to these red numbers of +3 and +2 roughly in increased photosynthesis and air sea gas exchange. But then some of the other fluxes will also be altered. Now, there are also a couple of carbon cycle feedbacks that are missing in the Earth system models. The ones that I've picked out here from figure 5.29 is fire, permafrost, and wetlands. And the permafrost has one bar for CO2 and one for methane. And these, if you add them up, could equal somewhere between, so per degree of warming could equal somewhere between roughly around 5, perhaps up to 10% of the total human change in radiative forcing. So it's significant, but it's not something that leads to a runaway warming situation. And it's very good change from AR5 is that these are really well quantified, even if not based on models, and they have been well included in estimates of remaining carbon budgets. So this table shows us different estimated remaining carbon budgets to stay below 1.5, 1.7, or 2 degrees warming. And if you recalculate this to years, this is a very rough and rather optimistic recalculation method I use, we get somewhere between 9 and 30 years to stay between 1.5 or 2 degrees warming. That is if we would continue emissions in a business as usual scenario. Now, if we instead think of carbon dioxide removal or quite aggressive emission reductions, there is then the question, could climate change and these impacts to feedbacks be reversed by removing carbon dioxide from the atmosphere? There are a lot of different carbon dioxide removal techniques that could in theory be applied. They have to be coupled, of course, with the most important thing, which is very rapid emission reductions. But the IPCC posed this question, and the basic answer is under a scenario like the one you see here, with a very rapid decline after a CO2 peak, you can see very rapid reversal in some effects. So like after a couple of years, global surface temperatures would follow that same path. But it's important to note that for a lot of other Earth system components, in this case, permafrost, there is a delay in decades, and I would say even centuries. So here you see the permafrost area change in millions of square kilometers as a response to the atmospheric CO2 change you see to the left. And it's also note that the plateau on the right-hand side after the CO2 peak is significantly lower than what the stable conditions are before. And other feedbacks or other components of the Earth system will be even longer. Like here you see ocean thermal expansions. It's basically not reversible at the human meaningful timescale. It really takes millennia there. So just building on these sort of final slides on the feedbacks, I will talk a little bit about permafrost, which is my specific area of expertise. Global warming thaws permafrost. This picture shows you a very dramatic example. You have a human for scale there of what happens. And this feedback has been quite well included in the report, even if it's not in the model. And I think it's very well treated, and there's quite comprehensive material. There is still concern in that even the studies that made it into the IPCC report might be underestimated the rapidness of the thaw. There are some very recent papers showing massive thaw in very cold Canadian permafrost that is happening 70 years earlier than what it should be according to models and also simple feedback calculations. And if we look at recent observed permafrost thaw from this observational-based model here, I'm going from the year 2003 to 2017. Permafrost thaw is withdrawing it's happening very quickly at rates that actually exceed projections with all available models prior to that.
And another important thing is to consider with permafrost is that emissions from the permafrost will continue for centuries after initial thaw. So once the permafrost is thawed, here we see a graph that shows bar graphs of emissions by 2100 if all emissions are capped. But if you continue that out to 2300, even with stable temperatures, the emissions will keep rising just because this feedback is so very slow to respond. So if you consider not just only the area thawed, but also the carbon emissions from those hotspots that do thaw, it will continue emitting for several centuries. Thank you. Okay. Thank you very much, Gustav. So of course, I mean, the carbon cycle is really the underlying process of this whole business of global climate change, although we mostly talk about atmosphere and temperature and so on. But we also know that there have been changes in the carbon dioxide content of the atmosphere far back in time. During ice ages, for instance, it's been going up and down. It was between 180 something, 280 ppm. Now, those processes happened on a much, much slower time scale. Yes. And must have involved all the things you talked about here, the feedbacks between the physical climate system and the carbon cycle. Yes. Is there anything we can learn from these past changes in order to better understand what may happen in the future? Yeah, I think there's a lot we can learn. I think there is some aspect of the understanding of those earlier shifts are, or at least in paleo models already included. I think there's more and more knowledge emerging where we are really linking paleo observations from paleo archives to model runs and are being better able to understand what was driving these earlier changes. There's also a danger that to overinterpret what happened, like in the last deglaciation, for instance, and compare that to what is happening now, because the Earth system that was warming then looked very different. The carbon pools looked different, they were in different places, and so on. So there's certainly much we can learn, but you also need to be careful in doing direct comparisons, as the feedbacks are now impacting carbon pools that have a very different configuration from what they might have had in earlier interglacial to glacial periods, for instance. We are moving into unknown territory. Yes, that's for sure. Okay, thank you very much, Gustav. And let's move on now to the last presentation of this session. And this will be about aerosols. And the presenter is Laura Gallardo from the University of Santiago in Chile. She is also an author of the IPCC report. But I also want to take the opportunity to mention that Laura actually has a PhD from the University of Stockholm, and she speaks excellent Swedish. Nevertheless, she will give this presentation in English. And Laura, please go ahead. Okej. Tack så mycket. Men ska fortsätta på engelska också. Well, hope you are seeing my presentation. Let me put it on the presentation mode. So I will be talking about short-lived climate forces, which is the new chapter of this IPCC report. Even though atmospheric chemistry in general has been present in the IPCC for several rounds already, this is the first time that we address in particular and in a dedicated manner the short-lived climate forces in the report. In the AR5, we already talked about the near-term effects and related to methane and ozone and aerosols, but now it's more focused in chapter 6. And my presentation, let me start with kind of an overall assessment, repeating a bit of what's been discussed already, where yes, there are a number of changes that are occurring in the climate system, and some of them are irreversible, at least in the human timescales. But on the other hand, there is still time, not much, but there is some time to really make an effort to avoid the worst scenarios. And that's important to keep it in mind. And the second thought that I think is worth taking into account is that in the measure, or as we mitigate climate change, and we reduce in a sustained, consistent manner
CO2, methane, and other greenhouse gases, we will also have some co-benefits in terms of air quality. And that, I think, is particularly important as air quality is such a big issue around the world. And for an example, let me show you just this picture of my own hometown, which is Santiago in Chile. So what I'll be talking about is first a definition of short-lived climate forces. In particular, the aerosols masking effect. That's one of the results the results of the assessment we made. And lastly, the strong connection we have between air quality and climate. So first, let me go into the definition, and that can be found in the frequently asked questions 6.1 in our chapter. So we refer to short-lived climate forces as those that first, they remain over relatively short time scales, typically below 20 years, from perhaps a few days up to a couple of decades. And that implies that if we mitigate those short-lived climate forces, then we will find that the effects are felt in the system quite rapidly. And this, let me, since Sweden and Arrhenius and Bert Bolin and a long list of people have contributed to climate science over the history of climate science. This is a classical result. This is an relatively old paper, let's say 1991, in which it is shown that in the upper panel you see a scenario of global emissions of fuel combustion, where there's growing, perhaps a leveling off phase, and then a reduction phase. And these changes in emissions, given the time that different components or different forces remain in the atmosphere, this will lead to very different results in terms of the abundance of these substances in the atmosphere. If we were to decrease from now on the emissions of CO2, which would be a very good idea, what we would feel in terms of CO2 is that during the increase of the emissions, we saw an increase in CO2. This CO2 increase continues even though we have reached a leveling off phase, and it will continue further even when we have started declining the emissions. And this is because, as was discussed in the previous presentation, the CO2 time residence of the residence time of CO2 in the atmosphere is rather long, and is coupled with these processes and feedbacks that connect the atmosphere, the ocean, and the whole carbon cycle. On the other hand, if you consider a short-lived climate forcer like sulfate aerosols, it lives like a few days in the atmosphere, from up to a week. So the emissions also grow in the growing phase of the emissions, and the amount of sulfate remains, follows the emission flux. It, differently from CO2, it levels off as soon as we level off the emissions, and it declines as soon as we decline the emissions. So short-lived climate forces are like sulfate. They behave more closely with what we do in terms of emissions. So its effects are felt much sooner
than any action we take on CO2. So they open an action space in the short term, in the near term, that is relevant. Now, in the report, this is illustrated in a bit more comprehensive way, in which you have, in the first column here, you have essentially different short-lived climate forces like methane that lives in the atmosphere for around 12 years, ozone, a secondary pollutant that is produced in the atmosphere that essentially lives around weeks, depending on which height, altitude in the atmosphere you are. Black carbon, part of the aerosol, and a part that is absorbing, that is, it turns into a warming effect. Halocarbons, which are also very strong greenhouse gases, and they live from a few years up to 20 years. And these are in the warming side that results in global warming, most importantly methane, then ozone, black carbon, and halocarbons. And this relates to the abundances of these species. And here there are some illustrations of where they come from cattle, from industrial processes, from waste, and etc. Aviation in the case of ozone, because there is emissions of NOx and also other pollutants that result in the production of ozone in the atmosphere. But there are also a number of aerosols that have the contrary effect, that is, they have a cooling effect in the atmospheres. And aerosols, these different components of the aerosol, have in general this cooling effect, including the organic aerosols, the sulfate aerosols, nitrates, and a suite of different aerosols. And in general, most part of the aerosols produce a cooling effect. And again, in the case of aerosols, we have a short residence time of a few days, like also in the case of black carbon. So these are, when we are talking about short-lived climate forces, we are talking about all these species, but also, and I must underline that, is the precursors of those species. If we need to talk about ozone, we will need to talk about volatile organic compounds and nitrogen oxides. If we are going to be talking about sulfate, we have to talk about the precursor, which is sulfur dioxide. So it's a much more complex process that is also mediated by atmospheric chemistry, as many of these species are also produced in the atmosphere. So the picture is a bit more complicated, but also a lot more fun, I would say, in terms of science and understanding. So once we have defined the short-lived climate forces, let's go into the effect they have had in the warming or cooling of the atmosphere. And this is a figure that De Liang also showed in the first presentation, but in here there is not only the effect of greenhouse gases that are humanly produced or emitted, but the natural causes like volcanic activity and solar changes, but also aerosols, also produced in connection with the use of fossil fuels and a number of other processes that result in both the emission and the production in the atmosphere of aerosols. And this is the temperature curve over time, the observed temperature, average temperature of the planet. What would result if we only consider natural causes, volcanic again, and volcanic variability, and also natural causes in general. And greenhouse gases,
then we would reach a larger impact. But the aerosols in general have had a cooling effect over the years. The amount, the abundance of aerosols has increased over time, and thereby we have had an overall cooling effect, because there are more cooling aerosols than there are warming aerosols. This, of course, over the world, over the whole world, on a planetary scale. So this is summarized in terms of that the observed warming is driven by emissions from human activity. This is attribution exercises we make. Being greenhouse gases, the warming being to some extent masked, hidden by aerosol cooling. And overall, even though aerosols can have both, depending on their composition, they can have a warming or a cooling effect. Overall, there is a dominance of the cooling impact of aerosols over time, and this has hidden or masked part of the warming of the years. One can look further to some detail. This is showing the warming effect attributed to carbon dioxide, methane, nitrous oxide, another important greenhouse gas, halogenated species, nitrogen oxides. Now, in terms of the production of nitrate aerosols, and their, in part, also their contribution to the production of ozone, volatile organic compounds and carbon monoxide that turn into the production of ozone, leading to a warming effect, sulfur dioxide, and in turn produces sulfate, etc. So there is an attribution of the different processes leading to this overall cooling effect of aerosols that we have observed and simulated over these years. And this is the comparison for, let's say, the present condition over the last decade and the kind of the pre-industrial condition. Now, limiting climate change, in fact, is very much linked to limiting the production of air pollutants. To begin with, there is the connection, the obvious connection, that most of the emissions of CO2 are linked to urban activities, to what we do in cities. So if we say control CO2 emissions, and those are in general co-emitted with other components like nitrates, or rather nitrogen oxides, sulfur oxide, etc., we will reduce also the presence of those components. So whenever we do actions to limit climate change, we reduce for certain CO2, N2O, methane, halogenated compounds, and that has a climate benefit that's translated into a climate benefit, that is avoiding further warming. But when we do actions for improving air quality, we can reduce also some warming factors like ozone, which is overall the third warming greenhouse gas present, black carbon, and some other absorbing aerosols. But also we reduce part of this cooling effect, which we call a climate penalty. So when we reduce, when we improve air quality, we also, that may also result, or that will most probably result in a loss of the cooling effect, and thereby an increase in the warming. Of course, we will tend to clean the air because that has immediate health benefits. That's a very good reason to do it, and also crop benefits, as it also affects, particularly ozone, affects vegetation, and also a feedback in terms of carbon uptake by vegetation, but also
agriculture and the production of food, which may be also risked in terms of the increase of ozone. So there are benefits and some co-benefits, but also there is a decline, a climate penalty that will probably result in an unmasking of the warming effect over time. So the idea here is that climate change and air quality are intrinsically linked, very intimately linked, and when one addresses one issue, one touches upon the other and vice versa. Laura, have you reached the end of your presentation? Yeah. Yes, I have. Okay. And the team, this is just a summary, and this is the team that work in this chapter 6. And that's it. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Laura. So just a quick question or comment maybe, that you showed the compensating effects between greenhouse gas warming on the one hand and aerosol cooling on the other. Now, if we were to reduce the aerosol emissions very quickly, that would of course lead to an instant jump in global temperatures. Is it fair to say that we've actually already reached 1.5 degrees warming because of this effect? We could have reached it already, and it's most probably that we are going to reach it anyway over the next 20 years. So the answer is yes, but we can avoid part of that change if we start reducing also methane. That is also a short-lived climate force that may compensate part of this effect of cleansing our atmosphere from aerosols that would also lead to a decrease in temperature. So it's key to also reduce methane. Okay, thank you very much, Laura. Thank you for this good presentation of aerosols and short-lived climate forces. Now we will take another break, and let's make this break a little bit shorter, 10 minutes, and resume again at 4:15 with the next presentation. Thank you very much.
Right, so welcome back again to the IPCC seminar, Working Group 1 report. And we have now a presentation from Jens Hesselbjerg, who is a professor at the Copenhagen University. Jens has also been very active in working with the IPCC for many, many years. And also in this last report, I think that you also played a role. Jens will talk more about the regional effects of climate change, how we will feel it here in the Nordic countries. So Jens, please go ahead. Thank you, Alan, and thank you for this invitation to talk about a topic that I've been engaged with for basically my entire scientific career, so regional climate. And you could also have put the title here, Climate Change Where It Really Matters, because in the end, who cares about the global mean temperature or the level of greenhouse gases? This is, of course, where we live and organisms live, that climate matters. So I just want to give a very quick recap of a couple of things that have been said already, because clearly the regional climate is intertwined and linked with global climate in many ways of looking at it. And this is the setup or the structure of the present IPCC report that Dilian was so kind to explain how it was changed from the previous versions. And here I've highlighted that a very important aspect of the report is that it is actually targeted to provide much more regional information. So there are 3 chapters that are dedicated to this so-called handshaking with the impacts, vulnerability and adaptation community. And on top of that, there is an atlas, which is a chapter of its own and also have in the form of an interactive atlas, and I will come back a little bit to this. This structure also was, and we've talked about why the language has been perhaps a little more tightened and a little more provocative, some might say, or stronger language. That's also from another aspect of the setup of this report. It was to accommodate an approach that was taken by Working Group 2 last time, which is to go towards a setting that will allow a more risk-based assessment approach. So keeping this in mind is one of the very important aspects when we are diving into the local scale. So what I've tried to do here is, on my own perspectives of what can be delivered in terms of regional information that we haven't seen before, is there are strong elements of what we now can say about what the observations are telling us. And, and I will give you a little very brief introduction to this. And likewise, what the projections now telling us about regions, and is this new? What is it that we didn't know before? And then in particular, one of the areas that's been a hot topic very often in our part of the world is the so-called shutdown of the Gulf Stream or thermohaline circulation. This is for the first time I would say, a more synthesized discussion in the report that even made it as an element in the summary for policymakers. And largely, I will also work a little bit on the bit that has to do with why is this report stronger than ever, and what is it that you could say on this, the credibility, if we look at the projections and put them in some kind of perspective. So talking regional, I just wanted to update you on the most recent July temperature curve. I was not able to find anybody who provided August yet, but believe me, it ain't over yet. And as you may know, depending on who you ask, July 2021 was possibly the warmest month that this planet has ever experienced, at least as long as we've been able to measure it. But in the report here, you can go further. We can define various regions, and these are extracts from the atlas that I will come into a little later, that actually is not just giving us the story at the global level, which indeed is not representative of what's happening regionally. Here are 2 extracts, one from Northern Europe, another region, Greenland and Iceland, and you see this is a part of the world where there is in general good data coverage, certainly within the latter parts of the last century, indeed forward to today, for very many reasons. I won't dive into the details, but if you now are interested in getting the information around the globe, this is now possible. Looking into the future,
the whole setup is, as we've already been told, established around a new set of scenarios. It may look like this is shifted to new scenarios. I think that in reality, these scenarios are quite comparable to the RCPs that were used last time. Indeed, the numbers you see, like SSP 585 and SSPT 370, are not too far away from the representative concentration pathways last time that also used the numbers 85, this time not 7, but 6.5, and so forth. But keep in mind that these scenarios all are looking into a number of assumptions now that about the emissions of these different components that drives the climate change. And some of these have quite strong regional components, like, for example, the aerosols. This is indeed important for the scenarios of the future climate when we are looking at the regional scales. And I'm going to show a graph we've seen several times now, top global mean temperature. On this, I just overlaid how observations have behaved. So that was actually not the case in the one that's shown in the IPCC report. So forgive me for not taking exact the figure that's presented. But more importantly, this is also what is done in the projections of not only global mean temperature, but also of sea ice in September in the Arctic. And this is one of the areas, of course, that's very important to zoom in to in our region. And that is that it has a lot to do with our weather. That's about where the sea ice edge is, the polar front, which oftentimes has been discussed and described quite, again, one of the open areas of whether this really influences the atmospheric circulation. This is we have not been able to come much further on this science-wise. It's still quite open to what extent we see things like blocking and NAO shifts that are systematically different. This is an open area of research still. But one of the important things to note here is that in all model simulations for the future, it's pretty clear that even in the case that we manage to achieve the goals of the Paris Agreement, sea ice in the Arctic will be considerably reduced. This is showing again, if you have a look at this one, even the very low end scenarios, 1.5 or 2 degrees is very close to losing the summertime sea ice. Another way of looking at that is to compare what has happened within the last 40 to 50 years, showing here at each month the change in sea ice area, and these striped colors have now become a very clear way of showing change. But the maps that's shown in the middle and to the right more clearly depicts how things are changing. And it's very important to note that in the summer, we see basically a strong reduction in sea ice that's taking place in the Siberian shelves, over the Siberian shelves, opening up what's known as the so one of the avenues that allows sea transport, and we've already seen it. And this is even in the modest scenarios like SSP 245. It's clear that most of that sea ice will be gone by the middle of the century. The other part that's in the Arctic region has to do with the change and the impacts of the Greenland ice sheet, and they're all measurements and projections, which I'm not showing here, but showing us that we will have continue changes in the amount of ice on Greenland, and we will see increasing melt and ice loss. And indeed, we have seen so already over the last more than 2 decades. So these are elements that feeds into a large number of features, including sea level, which I won't talk about and we have heard about. But if you really want to dive into this, the interactive atlas of the report, which can be found here, and actually if you go, I'm just changing now to another screen so you can see what it looks like. So this should now move us to hopefully the homepage of the interactive atlas, and I'll just very briefly take a minute or two to let you know what can be done. So all the information that's there
is largely documented in the report itself. But if, for example, we want to zoom into the Nordic region, this is the type of area that has been set up, predefined, and from here, this region that's more or less characterizes this Northern Europe climate. Indeed, if we are living in Sweden or in Denmark or Norway, we know that it's more complicated than this region, but we get a pretty good picture about the evolution of the climate, both in the observed conditions, which is something we can pick out. We could go and check rather than looking at the model projections. It's possible to tease out observations instead. And I'm now gonna just quickly jump to this. This is now time series from observational data set. And this is the kind of information that you can pick out. You can choose different variables. I don't have time to go through this, but you can see, hopefully get a picture that things like, for example, days with temperatures above 35 degrees is shown. That's something that some places would be able to pick up. It's also aspects like total precipitation per day intensity. I don't want to dwell in this, but please go and have a look. I think I really encourage people to have a look at this atlas that will put us clearly into what has been spent a lot of time to create. Also, the fact that there is an online product is new, of course, to the IPCC. I just want to move on and say that in the sense that, is there anything new in this? I think it is important that this is for the first time that things that you may already be looking at in Sweden, and we definitely do in Denmark with my colleagues at the Danish Meteorological Institute, is maintaining a similar website where this kind of information is put forward. Now there will be, I believe, a year or two for different institutions to get aligned with these type of new products so that the story will become coherent, and I think that's about time. There is so much information out there on the web that I believe a lot of people are confused. I wanted to take the last part through some of this regional information again, and there's again a slide that we've seen before, that this relatively good agreement between the observed change for 1 degree warming and simulated change is one of the things that give credibility in the projections. But there is one important thing to keep in mind. For example, here, this area that within the last century hasn't really actually seen warming, but rather cooling, although perhaps not statistically significant. But if you even look at a very warm world, you will see that there are clear hints of something similar. So the temperature doesn't warm a lot over the North Atlantic Ocean. And this is related to this question of whether the Gulf Stream could shut down. And this has to do with the fact that the Gulf Stream is only a part of it actually has two components. There's a southern component, there's a surface gyre, which is largely driven by wind. And then there is this component that goes into the Nordic seas, which is actually driven by the wind, the Gulf Stream, and then water and heat is transferred from the tropics to the northern latitudes, where the water cools, and then it becomes heavier and sinks to the bottom and return with this blue line. This is illustrated by this kind of more 3D type of circulation. And it seems that in a warmer world, and we have good reasons to understand this, that the water becomes fresher in the Arctic because there's more precipitation, there's water from land in the form of melting ice. And indeed, it's also, that means that eventually less heat and water are transferred backwards. And this is reducing this circulation so that the AMOC, as it's called, the Atlantic Meridional Overturning Circulation, is weakened. However, if we look at model studies and different information from paleo reconstructions, and this is a busy slide, I won't go through all the details, but if you take the top graph here, which is running from 1850 and to the end of the century, you can see that this is the measure of the AMOC. And indeed, there is a weakening of this AMOC
And in terms of numbers, it's actually not disappearing, it's a gradual change. It's also an issue with how models do this, because it turns out that there's some certain dependencies of whether models can actually resolve the processes that are necessary to reproduce this. So again, this is an area where even in the IPCC report, things are not crystal clear. Yet it allows the statement this time about the shutdown of it. It is so assessed that it's very likely that the Atlantic meridional overturning circulation will decline, as we just saw on the graphs. But there's only medium confidence that it will not experience an abrupt collapse. And indeed, if it was to have an abrupt collapse, it would have a likely cause abrupt shift in weather, meaning less warming or maybe even cooling on our parts. And if you go further into the report, you will find that a lot of this, the literature and the studies are actually only allowing low confidence in the assessments because there are many things that are not well understood and definitely not well modeled. And to put this in the final context, I just want to take a diagram from the previous IPCC report, in which case I was also involved in the regional part. There was a focus for the first time on what you could say the near-term climate change. And this spaghetti plot with many global mean temperature projections into the future, you see different colors for different scenarios, and the well-known thing that in the near term there's very little influence of the scenario. But you also see that there was a period here in the early 2000s where basically the global mean temperature didn't rise at all, and it was referred to as the hiatus of the global warming, and actually that was giving a lot of debate about how the quality of models were. And I just want to give you a brief update on how these things evolve, because it's between that report and now, more than 10 years have actually evolved. And this is just a simple way of overlaying information from the ECMWF reanalysis archive, where you see that when we talk climate, it's very important not to look at things at a very short timescale. It has to be over very long timescales, typically 20, 30, or even longer. And with that, I think my point was to say that it's not possible to get information about observations nearly everywhere. The atlas allows you to plow through data yourself, not have a space in a report to report on everything. And it's also possible to go through and look in terms of what the scenarios are telling us, looking at many more models than before, different approaches, and even the low-end scenarios, which in previous reports were very poorly assessed. And last but not least, in this context, there are all these elements of possible futures that we cannot rule out, like with the high-level sea level rise, the collapse of the thermohaline circulation in our part is something which has now been assessed. And of course, this has regional consequences. So it's not likely, but the evidence is not complete. That was basically what I had. Okay, Jens, thank you very much for this talk, and especially the fact that you touched this very current issue about the Gulf Stream and what may happen. If I just could have a quick question there. I mean, as you noted, the Gulf Stream is very much a wind-driven current, especially in its southern parts. Now, you also said that the NAO and the blocking, we don't know very much what will happen. Could something happen there which would have an even larger effect than the freshwater effect up in the north? Well, I mean, if you allow me to answer this, I think I would say that the jury is out there. I mean, the question is that the point is we do not have yet the proper tools to answer that question. I think to do that, we need to embark the new generation of climate models, which is now emerging as we speak. That means that they become eddy resolving in the ocean, and they are convective permitting for the atmosphere. This is something that many sensitivity studies have shown are necessary to depict some of these features in the ocean and to a large extent also in the atmosphere.
Okay, thank you very much Jens for joining us. And we will now turn to the panel discussion. Och då byter vi språk, så nu pratar vi svenska istället. Och jag lämnar över ordet till Erik som introducerar panelen. Varsågod. Tack så mycket. Ja, välkomna till den här sista delen i dagens övningar här. Vi ska ha en paneldiskussion där vi ska prata lite grann om den här nya rapporten. Dels vad som är nytt i den, men också lite grann vad det här betyder för samhället. De här nya kunskaperna från den naturvetenskapliga forskningen som vi har fått presenterat här nu då, av flera av författarna och andra som har varit med i det här arbetet med att ta fram rapporten. Till min hjälp har jag en panel som ska diskutera detta naturligtvis. Jag ska alldeles strax introducera dem för er här, men jag ska bara först säga att vi har fortfarande våran Q och A-funktion här, alltså frågefunktionen är öppen fortfarande i Zoom-mötet här, så man kan gå in där och skriva frågor och jag ska försöka hålla ett litet getöga på det under diskussionen, så får vi se om vi kan få in någon extra fråga från er också. Då kör vi igång här, så ska jag gå runt och presentera min panel, eller vår panel som vi har här, och det är jättetrevligt att ha er här allihopa, välkomna. Vi har 4 personer på plats och 1 person på distans och jag ska lite snabbt bara berätta vilka de är som sitter här i rummet. Jag börjar med Johan som sitter här i mitten, Johan Kylenstierna. Johan är ordförande i Klimatpolitiska rådet och han sitter också i rektorsrådet, ordförande där för hållbar utveckling här vid Stockholms universitet. Han sitter i flera styrelser, han är en aktiv föreläsare och har ett stort medialt engagemang. Det är säkert många som har sett honom i olika sammanhang tidigare. Klimatfrågan är en integrerad del, säger han i alla hans uppdrag, men framförallt kanske då i det här Klimatpolitiska rådet. Kul att ha dig här Johan, jättetrevligt. Sen hoppar vi bredvid Johan där borta sitter Ingrid Pettersson som är ordförande i generaldirektör för Formas. Och det är ju alltså ett av våra forskningsråd som arbetar med hållbar utveckling. Formas är också värdmyndighet för ett av Europas allra största forsknings- och innovationsprogram för klimat. Och det här programmet har omfattat hela 230 miljoner kronor årligen. Och det kompletteras då också av nationella program för livsmedel, hållbart samhällsbyggande och hav och vatten. Så det är många olika saker som ni pysslar med på Formas verkligen. Formas deltar dessutom också i en massa olika internationella samarbeten och Ingrid här, hon är också jätteaktiv med detta då på den globala arenan för att jobba just med forskning kring hållbarhetsfrågor. Välkommen hit Ingrid, jättetrevligt att ha dig med här också. Nu växlar vi om till att ta en person på nätet först här innan jag kommer tillbaka till det andra rummet. Ska vi se om vi kan få hjälp här och få in Mattias Frummeri i bild. Mattias sitter just det, han kommer inte in i bild för han säger någonting, men jag ska berätta lite kort om Mattias först. Du kan väl heja på oss bara Mattias så ser vi vem det är först om du vinkar och säger hej. Hej! Jättebra. Syns jag nu? Nu syns du jättebra. Vad kul att ha dig här Mattias. Mattias är alltså Sveriges chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna. Han företräder alltså Sverige då dels i utarbetandet av EUs positioner inför de här FN-förhandlingarna och sen är han också med i själva FN-förhandlingarna som sådana. Och han säger då att de här IPCC-rapporterna det är något som är centrala utgångspunkter i hela det här arbetet. Så det ska bli jättespännande att få höra lite mer av dig Mattias hur du ser på de här om en liten stund. Varmt välkommen hit också. Vi ska verkligen försöka att ha med dig så gott vi någonsin kan här fastän du sitter på en annan plats här, kanske någonstans i Stockholm. Nu går vi tillbaka till rummet. Bredvid mig här har jag Annika Digreus. Annika är miljö- och klimatreporter på Ekot. Så att henne har säkert alla hört, åtminstone en gång, kanske flera gånger. Ja, jag vet inte hur det är med Jens i Danmark och Laura i Chile, men jag tror ni har hört Annika också någon gång kanske. Annika, hon har bevakat FNs klimatarbete ända sedan 2010 säger du, och även du har jobbat med miljöfrågor ännu tidigare än det på Sveriges Radio också i massa olika sammanhang. Så varmt välkommen hit Annika, jättetrevligt att ha dig med. Slutligen, sist men inte minst, längst bort i rummet här så sitter Leo Rudberg. Han är ordförande för Fältbiologerna. Och det här är Sveriges allra största miljö- och naturorganisation för barn och unga. Och dessutom är det här en fristående del av ett ungdomsförbund också till Naturskyddsföreningen. Leo har en kandidatexamen i statsvetenskap och har nu påbörjat masterprogrammet inom samhällsvetenskapliga miljöstudier. Så det är precis det som vi ska prata om här nu, så det är jättespännande. Leo har också 15 år bakom sig som miljöaktivist. Han är krönikör och föreläsare och då har han framförallt fokuserat på frågor som handlar om klimaträttvisa, urfolks rättigheter och också kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald. Varmt välkommen Leo, jättetrevligt att ha dig här också. Tack så mycket.
Hörrni, vad kul. Nu kör vi igång tycker jag. Nu har jag pratat en stund. Nu ska ni få prata lite grann. Och jag tänkte gå runt gänget här med att först ställa 2 frågor till er som ni har sett lite i förväg. Ni ska få svara ganska kort på dem och sen ska vi gå in och prata lite mer ordentligt om vad ni gör i arbetet. Jag kommer att byta turordning lite grann, vem jag frågar hit och dit så under gången här. Och sen vill jag gärna att ni också senare i diskussionen vinkar gärna till mig och säg till om ni vill ha ordet eller kommentera vad någon av de andra säger. Så att det är jättespännande också. Men vi kör laget runt här nu och jag tänkte lite korta svar på 2 frågor som sagt. Jag tänker frågorna är de här. Jag undrar vad som just ni i panelen tycker är det allra viktigaste i den här nya rapporten. Och sen också allmänt hur viktiga IPCC-rapporterna är. Behövs de verkligen? Vet vi inte tillräckligt redan nu för att agera? Så att jag tänkte vi kan börja med Leo som jag presenterade sist. Ja, jag skulle säga att det viktigaste i den nya rapporten är att vi fortfarande har en chans. Världens klimatmål ligger inte i någon slags fysiskt omöjligt alternativt universum, utan det är i människans förmåga att nå dem fortfarande. Chansen är liten, det håller på att stängas, men den finns fortfarande. Och vi behöver inte några nya magiska maskiner eller så, utan det enda vi behöver är att ändra på hur vi organiserar våra samhällen och våra ekonomier och vår produktion. Så det skulle jag säga är det allra viktigaste. Och sen självklart är IPCCs rapporter väldigt viktiga. De sätter ju guldstandarden för det vetenskapliga läget just nu. Om något så finns det ju en del kritik från enskilda forskare som menar att IPCC är för konservativt. Att man till exempel inte pratar tillräckligt mycket om tröskeleffekterna och att vi är ännu värre ute än vad det verkar redan i de väldigt alarmerande rapporterna. Men de är ju såklart väldigt viktiga. Men du har ju en väldigt bra poäng också i din fråga om att egentligen så har vi ju vetat tillräckligt väldigt länge nu. Nu handlar det om att gå från ord till handling och att se att även om världen just nu går åt helvete så finns det grader i helvetet och varje grad spelar roll. Okej, men jättebra. Tack Leo. Då vet vi att vi har fortfarande en chans och det här är viktiga rapporter för dig också. Då pratar vi med Mattias som sitter och förhandlar om detta. Vad säger du? Vad är det viktigaste? Eller om jag börjar i andra änden, behövs rapporterna? Absolut. Och de behövs just för att de är viktiga och ger de typen av budskap som vi behöver i förhandlingsarbetet och i det globala klimatarbetet rent generellt. Jag tycker det viktigaste med den här rapporten är att den befäster brådskan i arbetet och förhoppningsvis ger de signaler som vi alla behöver höra för att kunna ta de beslut som behövs. Okej, tack Mattias. Bekräftar brådskan och att de absolut behövs. Det låter som en bra utgångspunkt också för diskussionen. Vi går vidare här. Ingrid, vad säger du? Ja, jag börjar med rapporterna och de behövs. Och man kan säga att det är en verkligen mäktig uppvisning i kunskapens och forskningens kraft. Och att det är det bästa verktyg vi har i Science to Policy. Det är ju en förebild för många andra områden. Ifall vi sen tittar på innehållet så håller jag med Leo. Det visar att det finns hopp, det är bråttom, men det gör sig inte själv. Och ifall jag ska lyfta upp 3 sakfrågor så ska jag lyfta upp först kopplingen mellan klimatförändringar och extremväder. Och det tycker jag har blivit väldigt tydligt den här sommaren. Och jag tror att det kommer att göra att klimatanpassning kommer högre på agendan än tidigare. Det har ju varit väldigt mycket kring utsläppsminskningar, men jag tror att klimatanpassningarna kommer att bli mer en fokus. Det nästa är de här regionala analyserna som visar att kommer att bli väldigt olika på olika delar av världen. Vi har vetat det, men det har blivit tydligare och jag tror man kan jobba mer med det regionalt och nationellt. Det gör ju inte att vi får bolla runt med risker runt om i världen eller utsläpp, utan att vi måste jobba solidariskt. Och den tredje tycker jag är det här med att vi människor har haft påverkan. Och det har vi vetat länge, men man skriver det nu väldigt tydligt. Och jag hoppas att den här rapporten är dödsrunan över klimatskepticismen som gör att vi inte behöver arbeta med den frågan längre. Ja.
Tack där. Okej, tack Ingrid. Viktigt med forskningen och förebild som du säger. Bra även för andra områden kanske att titta på de här rapporterna. Och sen hade du flera synpunkter på slutet här. Jätteviktigt och ja, vi kommer ju komma tillbaka till dem om en liten stund också. Vi har Annika kvar, varsågod. Ska du få berätta också. Ja, jag börjar väl i den andra änden. Hur viktiga är de här rapporterna egentligen? Och det är väl den grundligaste kunskapssammanställning tror jag som man överhuvudtaget kan få på något ämne om jag inte har fel. Och det är ju som också Mattias sa här tidigare, det blir ett underlag i förhandlingarna vad man ska göra åt klimatförändringarna. Det har ju att göra med vad man faktiskt vet om dem också. Nu klarnar ju konturerna när man ser vad den här rapporten säger. Jag tycker det första jag tänkte var när jag hörde om den var just brådskan. Alltså tidsspannet sjunker eller minskar ju här hela tiden när det gäller att göra de åtgärder som man behöver göra. Men det förtydligar de tidigare resultaten och påminner om brådskan väldigt kort. Mm. Ja, men tack för jättebra synpunkter Sara, och diskussioner i början. Så det är helt uppenbart att ni alla tycker att den här rapporten är användbar och att det finns mycket intressant i den. Vi har fått, Johan, du hade någonting du vill säga? Eller? Nej, jag tänkte att jag skulle också säga någonting. Jag gav inte någon feedback på just den frågan. Förlåt. Nej, det gör ingenting. Egentligen är det så att som vanligt så när man är så här många så kan man skippa den sista för då har egentligen allting sagts. Ja. Så det är väldigt smart. Men jag kan bara lägga till lite grann då personligt perspektiv. Alltså så här jättekort. Jag såg en risk med en ny rapport och det låter kanske konstigt men om man jobbat i internationella processer där man tidigare har ändå haft rätt mycket där man har fokuserat på osäkerheter. Det finns fortfarande osäkerhet, vi behöver mer forskning. För så är det med forskning, det är ju forskningsdynamik. Så finns det ibland en risk när man säger att vi ska ta fram en ny assessment, en ny rapport. För då kan ibland beslutsfattarna säga okej, vi väntar på den. Så jag var nästan lite orolig när jag hörde att man skulle göra en ny rapport. Men med det sagt, den här är otroligt viktig. Därför att den är så tydlig i budskapet. Det är det som jag tycker är verkligen viktigt. Den är oerhört tydlig i budskapet. Även om det sen är ibland ganska svårtolkat som det alltid är med de här rapporterna. De är inte lättlästa. Det är ganska krångligt att förstå ibland. Men de är väldigt tydliga i slutsatsen av budskapet. Och det, vad jag tycker ändå är intressant utifrån den här rapporten då. Det är ju att jag tror att det kommer att bli, och jag ser det redan i vårt sammanhang, en diskussion om de mål vi har satt när vi ska nå netto noll och nollutsläpp. Det kommer nog Mattias och andra att säkert få rätt mycket fokus på i de kommande förhandlingarna. Det kommer inte göra dem enklare men det är viktigt att vi har den apropå brådskan. Ja, men jättebra, tack. Det var bra att de synpunkterna också kom in här. Jättebra, bra Johan. Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå vidare precis till att prata lite kort bara innan vi går mer in på rapporten. Så hur just ni använder den här rapporten i ert arbete. Och nu var du inne på Mattias arbete. Så jag tänkte, jag börjar med dig Mattias här lite grann. Hur använder du de här rapporterna när de kommer? Och ja, vi kommer att komma tillbaka också till formuleringar och sånt. Är det tillräckligt tydligt och klart för dig för att du ska kunna dra nytta av det? Det här blir ju, jag skulle säga, som från vårt perspektiv är det kanske framförallt två element som vi ser att vi kommer att använda detta. Dels är det ju en grund för liksom i den dialog som vi har med partners runt om över hela världen om liksom just brådskan och vikten av att nu ta de beslut som krävs. Det här är återigen liksom för oss, från vårt perspektiv egentligen inget nytt i det avseendet, men rapporten befäster ju som sagt brådskan och därmed också vikten av snabba åtgärder. Så att vi har ju med oss detta i den dialog vi har med länder runt om i världen om behovet av snabba åtgärder. Och inte minst gäller det här förstås de stora utsläppsländerna där vi faktiskt väntar fortfarande till exempel på länder som Kina och Indien om vilka åtaganden de är beredda att göra utifrån liksom, den ambitionscykel som finns i Parisavtalet. Så det är den ena delen. Den andra delen vad gäller liksom användningen från vår sida av rapporten är ju också hur det här kommer att återspeglas i utfallet från COP26. IPCC-rapporten i sig har ju liksom förhandlats fram i IPCC. Men nu blir det också då upp till oss vid själva COP-mötet att förhålla oss till rapporten. Och vi vill ju från svensk och EUs sida se att rapportens just budskap om brådska och snabba åtgärder också återspeglas i de slutsatser och beslut som tas till COP26. Och det här tror jag vi kommer få se en viss dynamik kring under de 2 veckor vi är där och säkert lite grann innan också. Men också då hur det här förhåller sig tillsammans med den sammanställning av alla nationella klimatåtaganden som görs. De här så kallade NDC-erna, alltså National Determined Contributions, som ju då alla länder ska komma in med inför COP26. Där kommer FNs klimatsekretariat göra en sammanställning av alla de NDC-erna som kommer nu om någon vecka eller 2 i slutet på september.
Och med den rapporten och IPCC-rapporten så får vi har brådskan i IPCC-rapporten och vi har vad länder har åtagit sig i syntesrapporten. Och de två tillsammans kommer då kunna utgöra en grund för vad vi vill att COP26 ska ge för signaler till oss som parter till Parisavtalet och vilka ytterligare åtgärder som krävs. Jag skulle säga att det är de två huvudsakliga användningsområdena som vi kommer att ta fasta på. Okej, alldeles utmärkt. Tack. Jag ska gå vidare lite kortare runt panelen. Jag vill höra Ingrid lite. Hur tänker du kring det här? Hur använder du rapporterna? Är de av vikt för nya forskningsutlysningar till exempel? De är av väldigt stor vikt för nya forskningsutlysningar. Vi tar ju och tittar på var finns det kunskapsluckor. Ibland är det ju genomförandeluckor och de är kanske inte i första hand våra utan det är mer kunskapsluckorna. Var behövs det mer kunskap och innovation? Och det här gör vi i våra nationella program. Men vi gör det också globalt, till exempel i Belmont Forum som en sammanslutning av olika finansiärer för hållbarhetsforskning och i EU-sammanhang. Och rapporterna är ju en gemensam plattform. Vi vet vad vi alla talar om och vi har varit med i våra nationella processer. Så jag tycker det är en lingua franca för oss alla. Så vi använder dem jättemycket. Tack, det låter bra. Det är kul som forskare att höra att informationen verkligen kommer till nytta på många olika håll. Jag skulle vilja släppa in Leo också här och berätta för oss hur använder den klimataktivisten den här informationen? Ja, precis. Du frågade ju om rapporterna och det är ju såklart, det här är inte den enda rapporten. Liksom. Och just här så är det väl framförallt brådskan som visas eftersom det är mer fokus på den naturvetenskapliga bakgrunden. Men jag skulle också vilja lyfta en annan rapport som IPCC tog fram tillsammans med IPBES, alltså den motsvarande panelen för biologisk mångfald. För den kanske ligger lite närmare den konkreta politiken, vilka förändringar som faktiskt behövs och rent konkret vad det är som orsakar det mer än växthusgaser i allmänhet och så. Och i den här rapporten som också kom senaste året men knappt fick någon uppmärksamhet alls jämfört med den nya rapporten så fastslås det ju att klimatkrisen och artdöden hänger ihop och förstärker varandra. Ibland sägs det i debatten att om vi räddar klimatet så måste vi offra naturen, men så är det ju inte, utan forskningen visar att det är tvärtom. Att rädda naturen, olika typer av naturbaserade lösningar som naturskydd och rewilding är ett av de effektivaste sätten att binda in mer kol från atmosfären och hålla det bundet. Och det här är extremt användbart för oss i den politiska debatten, för det visar så tydligt att en av de största orsakerna till både klimatkrisen och artdöden är den här förändrade markanvändningen, alltså förstörda livsmiljöer för djur och växter. Det handlar och det här är något som Sverige också kan göra nu utan att vänta på COP-mötena som ju hittills tyvärr inte har lyckats på 26 år. Så vi kan redan nu förbjuda större kalhyggen i våra skogar. Vi kan stoppa gruvor och istället satsa på mineralåtervinning. Där jag också vet att det finns väldigt mycket forskning på urban mining till exempel som mycket bättre alternativ med mer cirkulära resursflöden. Vi kan fasa ut ett industriellt monokulturellt jordbruk och istället ha permakultur och agroforestry och sånt som det görs massa spännande forskning på. Och alla de här reformerna är ju konkreta saker som Sverige skulle kunna göra nu oavsett vad resten av världen gör och bli ett sant föregångsland för att verkligen bli det här första fossilfria välfärdslandet som även regeringen säger att vi ska vara. Och jag tror att det är verkligen den typen av konkreta reformer som både forskningen och vi unga kräver för att vi ska lyckas ha en chans att nå Parisavtalets mål. Tack Leo. Jag tänker att just med perspektiven är jätteviktiga, men vi kommer ju också även i vår kommer vi se fler IPCC-rapporter som handlar kanske mer både om åtgärderna och effekterna. Men jag tycker just den här kopplingen till IPBES är jätteintressant. Och jag noterade också att den rapporten kom. Den var väldigt intressant och skrämmande läsning på samma gång naturligtvis. Men lite som du så håller jag med om att den försvann lite grann under radarn på något sätt. Och jag undrar också lite grann varför det är så. Så vi kanske ska fråga någon som jobbar på radion här till exempel. Jag tror att ni kanske rapporterade om den också. Minns du det, Annika? Eller? När var det den kom? Det var väl här i våras någonstans som rapporten kom. Den gemensamma rapporten. Ja, den gemensamma. Ja, just det. Också kom ut precis stora syntes. Jo, precis. Ja. Men det var den gemensamma rapporten från IPCC och IPBES. Ja, jag kan just i denna stund inte exakt säga hur vi rapporterar, men jag skulle tro att vi rapporterar på något vis. Jag minns mycket väl den här rapporten som kom just som handlar om miljonarter. Ja, det var den första, ja. Så vi tar upp det också. Vi pratar om den kopplingen väldigt mycket om hur man ska ta upp det, för det är verkligen ett samspel mellan klimatfrågan och artskydd
artskyddsfrågan som är viktig att ta hänsyn till. Jag tänker så här, är det någon som tänker på det? För att ofta när man pratar om klimatfrågan, man kan få alla möjliga frågor och konstiga frågor till sig. Men jag tänker just när man ställer det här tillsammans med effekterna och de frågorna som faktiskt mer knyter an då till exempel den biologiska mångfalden eller ekosystemen. Det är först då som det här, eller då blir det får en annan dimension hela frågan på något sätt. Jag tycker det är viktigt att man belyser dem samtidigt. Så att just den här att jobba med kunskapssynteser från flera håll och samtidigt känns väldigt naturligt för mig i alla fall. Jag kan förvåna mig lite att det inte gjorts mer av sånt arbete tidigare. Nej, men om jag bara kan kommentera, för att det är ju, alltså lite grann så är ju det här också en problematik med hur våra strukturer är uppbyggda rent generellt. Jag menar, du pratar om samhällets strukturer, men det gäller ju även forskningens strukturer. Det gäller även på ett sätt hur alltså, man måste ju strukturera på något sätt, men IPCC är ju ett exempel på det. Vi delar upp det, naturvetenskapen, riskerna, sårbarhet och sen då liksom hela mitigation-frågan. Och som du och jag vet, i Sverige så har vi ett klimatpolitiskt råd som jag är ordförande för. Vi tittar på utsläppen, det är det som är vårt fokus. Vi har inget mandat egentligen att fundera över biologisk mångfald och den typen av frågor. Och ni tittar på sårbarhet och alltså, om man säger det här med klimatanpassning till exempel. Så att det är klart att det finns en fortsatt fundamental problematik med systemperspektiv rent generellt. Jag menar, här pratar vi om klimatsystemet, det är komplext i sig. Men här pratar vi om alla system integrerat och det är naturligtvis också oerhört komplicerat att jobba med. Där har vi fortfarande en utmaning menar jag och förstås forskningen en extremt viktig roll. Jag har 2 kommentarer, tack. Vi börjar med Ingrid. Så... Vi talar ju väldigt mycket om systemperspektiv, men det är ju väldigt svårt och jag undrar, det finns väldigt lite utbildning i det. Hur ska vi bli duktiga på det? För att vi måste ju både vara väldigt duktiga på de specifika frågorna och sen kunna se horisontellt mellan olika områden. Så här ser jag jättestora utmaningar både för utbildningen, för forskningen, men också för hur vi organiserar våra samhällen. Annika, du hade också en... Ja, om jag bara ska fylla på. Jag tänker att det kan också komma målkonflikter där framöver med klimatfrågan och biologisk mångfald. Vi har hört lite, det tangeras i skogsdebatten, det har tangerats när det gäller resurser för till exempel kritiska metaller och så vidare. Så det där tror jag vi kommer att få höra mer av. Leo, du sitter Ja, Mattias, vi kan börja med dig. Förlåt, vi tar dig först. Bra. Förlåt att jag hoppar in. Men jag tycker det var jättebra att Leo tog upp denna rapport. Och bara kort liksom om formalian där så är min bild i alla fall att det här var ju det som kom var då liksom en rapport från en serie workshops som IPCC och IPS hade haft. Så att det är liksom, rapporten i sig har kanske inte heller samma status då som den delrapport som från IPCC som kom. Men det hindrar, de är ju både offentliga rapporter så det är klart att det är jättefint om vi kan få rapportering om de båda. Sen vad gäller sambanden så ett perspektiv också som jag tycker som jag har sett i alla fall är att återhämtningsarbetet från den ekonomiska kris då inte minst som corona har fört med sig har ju också liksom lyft och uppmärksammat olika typer av sårbarheter i våra samhällen globalt sett. Och en tanke som har kommit upp då är just liksom när vi bygger tillbaka, hur kan vi göra det på ett sätt som beaktar liksom de olika perspektiv som kan vara angelägna i detta. Allt från klimat, biologisk mångfald, hälsa, jämställdhet. Och det är klart, men som flera av er också har sagt, det här är inte lätt. Det kräver liksom strukturer i alla länder för att kunna hantera en sån sammanhållen politik. Och det tror jag att det är någonting som vi kanske alla behöver liksom jobba med för att hitta de strukturerna i våra respektive länder just för att kunna säkra liksom den holistiska synen. Men vi ska också, jag tror också, eller den bild jag har i alla fall, är att den här gemensamma rapporten kommer också liksom kort att diskuteras på COP26. Jättebra. Jag ska väldigt kort släppa in Leo, men jag vill ganska kort. Så jag tänker vi ska gå vidare för jag pratar lite mer om själva den här rapporten och liksom den mer naturvetenskapliga bakgrunden för det som ändå är huvudpunkterna. Men Leo, en kort kommentar kring det här också. Ja, precis. Nej, men jag håller helt med om att vi behöver se mer holistiskt på det här och se hur allting hänger ihop. Liksom. Och, som det är nu så är det ju ofta tyvärr industrins särintressen som också har de största pengarna att lobba för som lyckas nå igenom och då också skapa en bild av att men det finns en målkonflikt inom skogen eller mineraler och sånt. Men när man läser forskningen så visar det sig ju ofta till exempel att så kallade klimatlösningar som utgår från att
starta nya gruvor för liksom metaller till grön teknik. Det funkar liksom inte, för gruvorna i sig är en av våra största liksom utsläppskällor. Vi behöver istället satsa på återvinning av mineraler och minskad konsumtion och produktion. Och det går liksom inte att lösa klimatet genom att elda upp skogarna som biobränsle, utan skogarna gör mycket mer klimatnytta om vi låter dem stå kvar. Liksom. Och där behöver vi också minska konsumtionen och produktionen. Vi behöver liksom mer systemskifte och verkligen se holistiskt på det här. Liksom. Och där tror jag också att vi har mycket att lära av världens urfolk liksom, som har sett på sammanhangen mellan människor och våra ekosystem på ett helt annat sätt. På ett sätt som liksom, vi nu med planetära gränser och ekologisk ekonomi och sån forskning precis har börjat nosa på i moderna västerländska stater. Då ska jag fråga dig en jättekort fråga. Nu får du svara väldigt snabbt här. På urfolken, du nämner dem. Är det någon information som du tycker att de här rapporterna missar, som urfolken sitter på? De besitter massa kunskap om klimatet och klimatets variation. Hur ska man få in det i det här arbetet? Ja, alltså jag tror att vi måste liksom inkludera urfolk mycket mer, liksom, både i forskningsarbetet och på klimattoppmöten och så. Liksom. Men det finns det ju också en hel del arbete som görs. Återigen tror jag egentligen kanske det inte är kunskapsbrist utan mer implementeringen. Att, men som Sverige till exempel har inte skrivit under FNs urfolkskonvention, så fortfarande är liksom statliga skogsbolag stjäl samiska marker och förstör dem. Liksom. Det är ju helt absurt. Men vi ska gå vidare och prata lite mer om själva rapporten nu då, för jag vill komma tillbaka till det här med rapportens tydlighet. Johan var redan inne i början och pratade om att det är långa rapporter, det kan vara otydligt ibland. Vi har pratat om det tidigare här också, sannolikheter och det är svåra begrepp för det första också. Vi pratar om termohalin cirkulation och allt möjligt. Hur pass begripligt det här är och kan de här göras bättre på något sätt? Och vad kan vi som naturvetare och de som skriver de här rapporterna, vad bör vi tänka på för någonting? Så jag skulle faktiskt vilja gå laget runt här och få lite synpunkter på detta. Och det här gäller ju naturligtvis egentligen både den underliggande rapporten, som kanske är svår att göra så mycket åt, men sen mycket de budskapen som mejslats ut. Och då kommer vi in på sammanfattningarna till exempel, då, som är de som läses av de flesta i alla fall. Så jag skulle vilja att ni allihopa tar en liten kommentar. Ingrid, räcker upp, du får börja. De här rapporterna är ju på ett sätt knastertorra. De ska vara objektiva, de är vetenskapligt grundade. Och det är ju oerhört viktigt för legitimiteten i hela forskarsamhället att de har den karaktären. Samtidigt så är de ju ganska svårlästa. Tittar man på hela med alla figurer så ser det ju ibland ut som man har prövat färgkriterna på förskolan. Men sen så tar man ju och kommer till den här sammanfattningen för policymakers. Jag tycker även den kan vara ganska svår. Och Mattias sitter ju med de problem. Jag själv jobbat i regeringskansliet nästan 20 år. Och jag hade någon gång en finansminister som ville ha 2 sidor. Föredragning och 2 sidor. Och det är ju svårt att få ner den här komplexa materian. Så. Men jag är inte allt för negativ, för det finns ju många tjänstemän här emellan som kan förmedla, som kan kondensera och kan vara tolk mellan rapporten och beslutsfattaren. Tack. Och här säger du tjänstemän, men jag tänker det inkluderar även forskare då, antar jag. Du menar det i det sammanhanget, eller? Det kan vara forskare, men jag tror också det finns andra tjänstemän i regeringskansliet eller de på myndigheterna eller andra som kanske inte är professorer, men som kanske kan läsa vetenskaplig litteratur bättre än vad själva politikern eller generaldirektören kan. Sen har vi ju de som jobbar med att verkligen hjälpa oss med att förstå sånt här. Det är ju våra journalister. Så att, Annika, vad säger du? Ja, jag sitter och tänker på när den här rapporten landar och man har 2 minuter på sig att dra i nyheterna vad den handlar om, så är det lite svettigt. Sen har den naturligtvis som underlag också för massa journalistik framöver. Men just det här valet i början, det är svårt. Det är väldigt tekniskt komplicerat. Jag är beroende av att kunna snabbt få tag i någon som kan hjälpa mig att förstå. För det är ju inget för en lekman det här. Och sen är det då kort om tid som sagt. Och en publik som kanske är upptagen av annat, som är mer eller mindre intresserad och har olika kunskapsbakgrund. Det är inte lätt. Och sen vet jag också det att när jag väljer vinkel där, då på något vis så sätter jag ju lite ramen för vad allmänheten får med sig från det här. I alla fall i början. Sen kommer ju det här att spridas på alla möjliga sätt. Men det är en balansgång. Och jag försöker att vinkla på en sak, för det går inte att ta upp allt i en sån här rapport i den första nyheten. Det är en utmaning.
En följdfråga där till dig, om jag tänker journalister, tycker du att ni som journalister är ni involverade där på något sätt? Ja, men ni är inte involverade i själva vetenskapliga arbetet, men jag tänker i rollen som att kunna hjälpa till som kanske kommunikatör eller att förmedla och förenkla budskapen. Vi är ju många andra som jobbar som forskare och skriver rapporter och även sammanfattningar. Tar vi hjälp av er? Är din bild av det? Ja, kanske. Jag uppfattar ju att forskare tycker om att vi rapporterar om de här rapporten i media, att de tycker att det är angeläget att det görs och de är hjälpsamma för att försöka förklara. Sen är det ju ett dilemma, vi ska också vara granskare och att granska en sån här kompakt materia, det är inte så enkelt. IPCC har gjort egna granskningar tidigare, som då för en del år sedan var det väl då när man då uppdagade att det var väl något papper som inte var korrekt. Det redde man ju ut. Det ökar väl trovärdigheten, tänker jag, för IPCCs eget arbete i och med det. Men vi måste ju kunna ta hjälp när det går så här fort också. Så det gör det början. Johan, har du någonting som du vill säga här? Alltså jag är ju mycket inne på vad Ingrid säger också. IPCC-rapporterna ska ju inte vara en kioskvältare på det sättet. Det är ju liksom inte syftet, utan det är ju en syntes. Däremot så är det ju viktigt av forskning och det är av forskare. Mycket för forskare också, skulle jag vilja säga, till viss del ändå. Man får inte glömma det också. Sen är ju naturligtvis liksom den här gruppen utanför som ska läsa det här, den är ju ganska stor. Det är ju inte bara då politiker, utan det är växande grad inte minst också företagsledare. Eftersom näringslivet är, menar jag då, en väldigt viktig liksom komponent i hela det förändringsarbete vi har framför oss. Och då har vi plötsligt helt andra typer av målgrupper som nu ska läsa de här rapporterna och förstå dem. Och det här är förstås utmanande. Så jag tycker att det är väldigt bra att man har den här syntesen, man har summary for policymakers, man tar fram nu ett väldigt kommunikativt material som man kan använda vid presentationer, man tar fram den här atlasen. Så jag tycker man rör sig i rätt riktning. Sen är språkbruket fortfarande komplicerat. Jag bara tänkte på när vi pratade Golfströmmen, där det kom plötsligt att medium confidence that it will not happen. Och då blir man så här, vänta nu, medium confidence that it will not happen. Alltså det blir komplicerat när man ska liksom tolka ibland de här, är det allvarligt eller inte? Och då blir det den här osäkerheten. Jag har inget bra svar på det. Men det är klart att det fortfarande finns ett stort behov att tillgängliggöra allt detta. Därför att det blir ju annars så att vi, oavsett om man är klimataktivist eller om man jobbar i näringslivet eller om man jobbar i media eller om man jobbar i forskning, vi tolkar rapporterna. Ju otydligare med, desto mer tolkar man rapporterna utifrån de perspektiv man har. Och det finns en risk med det, utan tvekan. Absolut. Leo, vad säger du? Hur kan man göra de här rapporterna bättre? Ja, alltså jag tror verkligen på det här med att tala klarspråk och som Johan är inne på så finns det absolut förbättringspotential här i att göra språkbruket enklare och sådär. Men jag tänker att det dels handlar om att vara tydlig rent liksom i ordval, men sen handlar det också om att vara tydlig i orsakssamband och det är kanske något som, alltså att få in mer det här, den samhällsvetenskapliga aspekten av omställningen. Det kanske inte passar just den här rapporten som har fokus på det naturvetenskapliga, men i kommande rapporter så hoppas jag på det, att det ska bli lite tydligare om så här, ja men konkretisera och tydliggöra hoten liksom, för det är liksom inte alla människor som liksom bär ett lika stort ansvar i sin vardag för det här, utan det är liksom vissa industrier och stater som ligger bakom största delen av problemet. Och sen när det handlar om medias granskning och så tänker jag att alltså, för några år sedan var det ju helt absurt hur man lät liksom helt pseudovetenskapliga klimatförnekare komma till tals en mot en, liksom, inte i public service men i andra sammanhang. Nu har man ju tack och lov slutat med det, liksom. The debate is settled, men nu tänker jag snarare att det är så här, ja men de avvikande vetenskapliga röster som just säger att så här, nej men IPCC måste nå konsensus bland jättemånga länder och parter för att kunna lägga fram det här, och att därför blir de för försiktiga, därför säger de inte tillräckligt mycket om riskerna för tröskeleffekter och så vidare. Och en sån diskussion, tänk att ha en klimatforskare från IPCC och en klimatforskare som tycker att IPCC är försiktiga, att ha en sån debatt i public service, det hade ju verkligen varit folkbildande. Ja, spännande. Det är också ett intressant perspektiv. Du kommer in lite grann mer här på liksom hur de här rapporterna kan användas, och handlar också om, på något sätt börjar handla lite grann om IPCC, hur pass transparent det är och de bitarna, för det finns också mera hela, är den här processen transparent? Ibland kan ju IPCC till exempel bli,
har blivit under åren anklagade för att inte vara helt transparenta, att det bara är vissa forskare som skriver och att det är någon sammanfattning som görs av någon som ingen riktigt vet. Men det är ju inte riktigt så det fungerar som vi som är kanske lite mer insatta då. Men är den här processen, är den förståelig? Förstår folk vad IPCC är och vad man gör? Lena berättade här i början på ett utmärkt sätt om hur det funkar tycker jag. Men är folk i allmänhet medvetna om vad IPCC är? Johan? Jag tror inte det. Jag tror inte vi ska överdriva hur mycket vi tror att många förstår exakt hur det fungerar. Det är åtminstone min erfarenhet också när jag är ute och pratar i så otroligt många olika sammanhang. Jag ställer ofta just den här frågan. Jag ställde ju faktiskt rätt ofta frågan, vet ni vad FNs globala mål är för någonting? Och när man är ute fortfarande i samhället så är det en väldigt stor andel som inte vet detta. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man förklarar just det ni gör här. Jag vet att jag har lyssnat på flera presentationer från FNs klimatpanel och forskare vill ju gärna snabbt komma in på sin forskning, vilket jag förstår. Men därför tycker jag att det är så viktigt att man är tydlig med i sina rapporter, beskriver hur man jobbar med de här rapporterna. För det är en viktig komponent för trovärdigheten. Och det tycker jag faktiskt man gör bra generellt. Man är väldigt öppen och ärlig hur det fungerar. Och det tror jag är superviktigt. Men vi bör kommunicera om det. Annika, ännu mer kanske? Nej, men jag bara kort håller med Johanna. Jag tror man måste vara väldigt tydlig varje gång man tar upp det här, berätta vilka IPCC är och vad de håller på med. Jag skulle vilja fråga dig Mattias också, nu har jag inte pratat med dig på en stund, nu ska du få komma in igen i diskussionen också. Om du tittar på det, för du träffar ju också massa tjänstemän från andra länder som har lite samma roll som du, fast de sitter som representanter för andra EU-länder eller länder globalt. Hur ser du på dem? Har de liksom, finns det ett förtroende för den här IPCC-processen på andra ställen och hur ser det ut? Och är klimatarbetet väldigt annorlunda på olika ställen? Det ser annorlunda ut i olika länder. Alla jobbar ju ut efter sina förutsättningar, absolut. Men vad gäller EU-kretsen till exempel, vi hade igår en diskussion om just och fick en egen presentation av rapporten. Och jag menar, i EU-kretsen finns ju ett solidt stöd för det arbete som görs och de slutsatser som levereras och just den inriktningen som jag beskrev inledningsvis, att vi vill se också ett utfall från COP26 som stärker de budskapen som kommer från rapporten. Medan det kanske från andra länder kanske inte kommer finnas lika starkt stöd för det. Där man kanske är lite mer avvaktande till de slutsatser som kommer. Men det handlar ju också lite grann om hur man förhåller sig till klimatarbetet i stort. Jag menar, som vi varit inne på lite grann i panelen här också, att det finns lite grann en fördelningsdiskussion fortfarande om vilka som ska göra vad. Och den kan ju finnas också inom länder. Men i mitt perspektiv är det framförallt de mellan länder. Är det några som ska göra mer och några som ska gå före. Men det är klart, vi vill från svensk sida, vi ska gå före och tillsammans med andra EU-länder ska vi gå före. Men icke desto mindre så måste ju också stora utsläppsländer som återigen då Kina och Indien till exempel vara med i arbetet. Men utan att Kina och Indien drar ner på sina utsläpp så kommer vi inte kunna nå 1,5-gradersmålet eller hålla oss under 1,5 grader. Så att det är därför rapporten som denna är så centrala, för att vi ska ha den här gemensamma bilden av brådskan och de snabba beslut som måste till. Tack. Ingrid, vad kan Formas göra för att hjälpa till här med att göra rapporterna tydligare? Tänker ni kring det? Dels måste vi göra bra utlysningar där vi tar och adresserar de rätta frågorna så man kan få svar på en del annat också. Vi jobbar med forskningskommunikation, men jag tror det måste man göra i själva forskningen. Det här är ju också, kan man säga, förhandlade rapporter. Och det gör ju också att det blir ännu svårare när man tar in regeringarna och annat. Så jag tror att vi kan se till att det finns bra kunskapsunderlag, men själva rapporterna, hur de ska bli bättre, det tror jag vi har svårt att påverka. Okay. Vi börjar närma oss slutet. Jag tänker väldigt kort låta alla få svara på en väldigt kort fråga och sen så ska jag lämna tillbaka till Erland här om en liten stund. Och frågan är så här, jag undrar tycker ni nu att informationen i de här rapporterna är tillräckligt för svenskt klimatarbete och vad saknas? Ni får 15 sekunder på er att svara på detta ungefär. Jag går laget runt. Ska vi börja med vem vill svara snabbt och rappt här? Det är Annika som är van vid korta bud. Ja, nog finns det fakta att ta tag i. Och sen återstår det väl att se om Mattias och kompani i förhandlingarna lyckas förvalta det
och göra vad som behövs på den tid som finns. Tackar. Mattias, vad säger du på dina 15 sekunder eller något sånt? På din fråga om rapporten är tillräcklig svarar jag ja. Och på Annikas uppmaning så räknar jag med ett stort stöd från många för att vi ska kunna nå dit. Johan? Ja, alltså om man tittar på de samtliga rapporterna, alla tre, då är svaret i stort sett ja, tycker jag också. Men det finns fortfarande en utmaning när man ska ner under nationell nivå, det vill säga arbetet mer på regional, lokal nivå. Och där efterfrågar man ju ofta information, vad kan vi göra mer, hur kan vi agera på ett annat sätt? Och där tycker jag kanske inte de här rapporterna riktigt liksom lever upp till att leverera till den nivån. Och kanske inte ska det heller, det kanske andra ska göra. Leo, du... Vad gäller brådskan och forskningen i stort. Vi vet att vi måste stoppa skövlingen av vår natur och utsattheten för våra urfolk som liksom svenska storföretag idag ägnar sig åt. Det är inte kunskapen som saknas egentligen, utan det är politisk vilja att faktiskt förändra det ekonomiska systemet. Så rapporterna är tillräckliga tycker du i det sammanhanget, kan man säga? Ja, sammantaget, särskilt tillsammans med IPBES slutsatser. Ingrid, vad säger du? Ja, för att vi ska kunna göra mycket mer än vad vi gör idag. Men vi behöver mer kunskap. Vi behöver mer kunskap om det här. Johan var inne på det regionala och lokala. Vilka scenarier som kanske är mest realistiska. Och också de här systemperspektiven tillsammans med biologisk mångfald, hav och vatten, hälsa, ekonomi. Så det finns mer att göra och mer forskning som behöver ske. Det var väl bra avslutande ord där tycker jag. Det finns mer forskning som behöver göras, men det finns också mycket bra information i rapporterna. Så att, jag ska be att få tacka hela panelen för att ni ville vara med och hjälpa till. Och Mattias på länk, tack så mycket. Och alla ni andra här i rummet, tack så mycket. Tack. Okej, och då är det alltså dags att avsluta. Vi har hållit tiden nästan precis. Och först och främst så vill jag tacka alla paneldeltagarna för att ni var med. Jag tyckte det var en jättespännande, en spänstig debatt som förde frågan framåt. Jag vill också tacka dig, Erik, för att ha lett denna panel på ett alldeles utmärkt sätt. And finally, I would also like to thank all the speakers who have hopefully been with us most of the time. Thank you for the time you have taken to prepare your presentations and to deliver your presentations in this forum as well. And finally, thank you for all of those who have attended and who have been with us now for a couple of hours. I know that watching on the web is not as easy as if you're in the room, but hopefully some of you will have endured this to the very end. So with this, I just want to say that we will release this video also on YouTube. It will be available at a later date. We first have to do some editing of it, and we also have to add subtitles according to Swedish regulations. So now we have talked about the IPCC Working Group 1. There are 2 more reports coming, the Working Group 2 and the Working Group 3. And then finally, there will also be a summarizing report sometime next year. So I'm sure there will be many more occasions when we are discussing this matter. And hopefully next time we will be able to do this with a real live audience. But thank you very much for watching, and goodbye to everybody.